mis yem ak fukki fan ak ñeent ci weeri novembre 2024 nuyu leen ziar leen bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa su nekk ci waxtu bi ñu ñëw ñuy waxtaani réew mi waaye it def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa mooy jotaay bi nga xamante ne dañ fi dee waxtaanee lu bëree bëri li nga xamante ne dafa yitteel askan bi mu doon tamit lu am solo ñu jaajëfalaat leen bu baax nag ci ni ngeen ñu taamoo suba nekk di ñu xaar di ñu gunge ci lépp lu ñuy waxtaanee ci jotaay bi incha allah te tamit ñu fas yéene àndaat ak yéen ci ponk yu am solo ci jotaay bi ñuy profité nag di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi tawat ndekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi yàlla defal leen jàmm waaye it mu delloo leen seen sago naka noonu di bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne am nañ tamit ay nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mayeltou Central Présidence dañu bàyyi xel dañu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla na yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ci barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaajëfalaat leen bu baax ci safo bi ak ci kóolute bi xam ngeen ne ci jotaay bi ma ci feggoo ak Modou Mohamed Niang dinaa ko jox kàddu gi bu nuyoo su ko defee nag ñu ñëw ci ponk ñu fas yéene waxtaanee tey ci jotaay bi incha allah te tamit dinañ teel a ubbi bu mi jokkoo bi ñu war a bokk ak yéen lu ñuy waxtaanee incha allah ci programme bi ndax xam naa ne depuis Monday ba léegi ubbiñ line si te dana doon lu am solo tey ñu yaatal waxtaan bi bañ ko yemale ci biir dana doon lu am solo incha allah ñu jaajëfal leen bu baax a baax waaw waaye tamit ci kanam tuuti dinañ ñëw ndax dooree ko suba moon ñang balaa ñooy fàtte xam nga waroon nañ cee wax depuis démb moom dafa génn soo mayen bi ne Eyeafrica frequency bi dana change mooy fi ñoo xoolee ci télé bi dooree ko suba du ñu amaat di same place foog ñu dañoo muftooy ñu waaw ñu scan yëf yi dinañ ci ñëw gën koy yaatal ci kanam bu moon ñang nuyu ba pare ñu gën koy explain ngeen koy bàyyi xel bu baax a baax incha allah moon ñang waaw exactly waaw dinañ ci ñëw léegi bàyyi moon ñang mu nuyoo ba pare after ñu soog a ñëw ci loolu jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu képp ki seetaan Eyeafrica TV yaa ngi ci réew mi wala bitim réew jamono ji jàkkaarloo ak ñun ñu ngi laa nuyu di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow di sant yàlla bu baax mu ñu may tey itam ñu ñëw toog fii nar a waxtaane li nga xam ne mooy réew mi ñu ngi nuyu ñëpp ñi safoo kër gi ñi si lopitaan yi ñi si kër yi feebar yàlla may leen wér ñi si kër yi nattu itam yàlla moo mën a teggi nattu yi yàlla na yàlla teggi nattu yi ba ñu delluwaat ñoom ñëpp si seen njaboot si barke Seydina Muhammad am na solo bu baax feggoor ak yow si programme bi di Good Morning Africa di la si jaajëfal bu baax si li nga xam ne noonu nga ko doxalee askan bi kontaanee si te ñun dem kontaanee si bu baax a baax xanaa balaa ñoo ñëw si loolu am na lu nga xam ne ni story bi waroon naa pare pour ñu ñëw si waaye xëy na ëllëg dina pare incha allah ñu indi si askan bi lu leer parce que lii ñuy wax naka la tuddaati sax clear the road waaw opération clear the road yee lu ñu doon gën a gis si seen liggéey su mooy team bu beneen team bi te loolu yàggutoon mooy daily time leen doon gis si job si bëccëg bi 4 o'clock ñu wàcc because ñu amoon na reporter yi nga xam ne dañ doon ànd ak ñoom ba barki démb ay doon noo barkaati démb romb naa leen coastal route because dama foogoon na sa président Barrow dafa ñëw xam nga mu ngi tukki woon waaye ma gis fu ma gis soldier bi with the AK-47 ma ne maybe président bi dafa use yoon bi te moo tax these people ñu jaar fii ñu nekk fi waaye ma gis ne after si laa laajte mu ne mooy ñuy clear road bi ma ne waaye loolu daytime lañ ko daan def te maa ngi gis ñuy def ko guddi loolu lan la ma gis si action yi nga xam ne rafetlu ma ko te lu tax rafetlu ma ko mooy di soldier guys yi nga xam ne dugal nañ leen si di def liggéey bu nga xam ne nii duñ ko doon def si time buñ ko daan def dafa xaw a yéeme and secondly dem nañ coastal route nga ne da ngaa ay opération clear di route soo nga bàyyi ñi nekk si yoon bi paak sa moto dem fekk ku jaay boo wàcc paak pousse si syndicat nga génnee loolu teg ko si sa moto ñaari troc o ñetti troc vidéo yi dinañ si ñëw ñoom ñëpp wax neen dama foogoon ne rek story bi pare na pour ñu indi ko ba ëllëg dinañ si ñëw pour mu gën a leer ba dafa nekk lu nga xam ne askan bi dañ ko ñaawlu
how kan nga ne yow da nga fa ne clear di route bi kay mooy route bi syndicat bi ak yoon bi it's almost 30 meters pour nga dem foofu noonu yow nga bàyyi ñiy jaay pomme ak banana ak yëpp pousse si kaw yoon bi nga dem fekk ku paak pousse si syndicat jumaa bu nga xam ne mu ngi ci biir construction bi booy pousse yi foofu leen dee paak bàyyi ko fa nga ñëw bogo yëpp teg ko sa moto bi yóbbu nga ne kenn war a jaayee pousse kana ko wax nga ne pousse yi dem war a fay loolu council moo ko war a def ba not opération clear di route waaye booy jàpp nit ki fi nga ko fekk fi ngay aye fu nga ko war a fekk nga jàpp ko fi ngay tere waaye li si gën a métti daw si yaram te ñu gën koo ñaawlu askan bi ñaawlu ko mooy ne li ngay aye naka la sax di fayeeku nit ñi $2,000 booy receipt yi ñu ngi fa am nañu fay pour mun a jëlaat seen pour loo xam ne ni teguñ ko fenn not rek am na ñu nga xam ne ni paak nañ seen gerte yi ñii ngi ñaami na ñii ngi Saalum dem gasi seen gerte yi and dose pousse sax dañ leen paakaale ñoom mention nañ xam nañ ko ñu ko def am na ay tur yu ñu mention incha allah vidéo bi di nga ko déggal seen boppa waaj maa ne syndicat bi mu ngi fa woon moom tam dégg na ko parce que sax moom si boppam gars yi sax dañ ko xalaat altu soo ñaaw na trop loo xam ne nii du loolu la ñoo xaar si kaaraange réew mi non parce que xale yooyu yëpp dañoo daan seen doole te ñu si bëri ay doomi Gambien si leen nguur joxul leen liggéey parce que amu ko keneen joxul leen liggéey ñoom ñuy daan seen doole ñeneen ñi dem paak sax daan si li ñoo daanee seen doole dem si tool yi gas yi ngeen ñëwaat soo ñooñu sax ñuy paak seen pousse yóbbu ko loolu du yoon Amadou en time bu ñu ko def waaye afta man dama leen romba sto 8 ma romba leen maa ngi dox ak tànka man xaaral sama xool time parce que man opération clear di route guddi man xaw ma ko woon bu ko sax lu tax mu gën maa concerne mooy suñ soldats yi xamewuñ leen si yooyu noonu te dugal neen leen si that very day because man kenn ki nuyu naa ko with the mu ngi stand si bunti beneen lu opposite marché Coste Route foofu tam marché la borom kër la daf ko def marché syndicat bi kër la ba daf ko am ñu ngi ko luwaas ñoo ñu def ko syndicat soo amee bagage yooyu dénk nangam na pousse suñu jàpp yëpp si syndicat bi leen ko jëlee amul kenn ku ñu fekk si mbedd bi ngay jaay yëpp dañ ko fekk si syndicat in fact fu ñu doon chargé pousse yooyu ay pousse ñoo pousse may leen ñoom ñu taxawoo fa seen troc bi and left and right ñuy jaay si kaw yoon bi ñu ngi fa waxuloo ñooñu dara nga fekk loolu Amadou is something ba pare nga ne leen pousse alaawatuñ ko mu jaay loolu council moo ko responsible but not clear di road so loolu dafa ñaaw trop like you said comme and receipt si tam lu tax ñu ñaawlu ko receipt si adresse si police moo si nekk bis PIU la gars yi yóbbu pousse so loolu tam da ngaa waaru because police tam am na leneen lu ñu xamee police yi Gambia lu di not ay nit di jël seen xaalis dafa bind ay receipt yu nga xam ne da ngaa gis di Gambia police force because police yi Gambia ak lu ñu am nag lu tuuti ñu ngi ko téye di sécurité réew mi di xaar réew mi si lu tuuti loolu ñu am waaw am na si lu nga xam ne dafa yaxa deri lifi absolutely waaw ak guddi boobu noonu waaye guddi boobu kan moo joxe date loolu moom si something else but kon noo ko waxee dinañ ci gën a ñëwaat comme story bi mu ngi fi ñi nga xamante ne victimes si yëpp ak ñu fay yëpp ñu ngi fa te jël ne receipt si yëpp in between yëpp dina ñëw incha allah fii ak gëlëg nañ def tamit attempt pour contact opération bi si boppam lan moo waral ñu xam ndax sax opération bi mu ngi imagine gars yi ñu ne 2 or 3 truck pousse an fekk olo gars yi si yoon bi te yow ñi nga fekk si yoon bi yaa ngi leen fa bàyyi Amadou loolu nu mu tudd waaw loolu laa wax man loolu dafa xaw a yéeme definitely it's something foog ñu xam naka la pare am na si bu nga xam ne dañ ko log even ay génne naa karnaat bi film nañ ko kooku xama non bul war ñoom dañ ko waxal seen boppa dafa dajji karnaat bi dugg si roxa boobu génnee pousse yi Amadou loolu lan la ok si ay xale yu ndaw yu ut liggéey dinañ ci yéen itam Yahya turi dëkk bi la bot loolu kenn xamul lan la alright dinañ ci ñëwaat incha allah suba ci ñu gën koo yaatal ndax mun nañ koo waxtaane after nañ ci tamit am réaction yu bari ci mbir mi incha allah but just ni ma ko waxee léegi ci sànq ci ubbite bi ne Eyeafrica TV yéen ñuy seetaan ci télé yi frequency bi dana change dooree ko suba right now sax move nañ already ci beneen frequency bi nga xamante ne foofu la ñu nekk di ñëw frequency na nga ko gis noonu su fekkee ne suba yeew ngeen wala during the day anytime amatu leen Africa fu ngeen ko seetaane mën nañ koo nataal waaw exactement technicien rek waaw mu ñëw xanaa scanning rek nga waaw scanning kese waaw su dee in case sax mais bi sax mun ngaa nga lifin rek am ko because right now ñu ngi operate ci ñaari frequency yëpp pour may nit ñi time pour ñu time waaw exactly bi sax am nañu ko am already waaw bu ko am nañu nga am nañ bu ko dem réew dañ leen di am ñaari place waaw exactly ma xam ne bu njëkk bi right now bi ngeen a sidaan waaw mu ngi dox from ëllëg waaw 15 lu ko dalee ëllëg dina bàyyi ñëw si beneen waaw soo nitu dara nag bu si satellite bi si kaw
just si receive bi ak sa remote rek soo ko understandé da nga ko mun a amaat si sax waaw pour gars yi xamee ko noonu rek su ko defee dina si am solo xanaa soo ko mënee ñëw tam si mandinka bi ak pulaar parce que yow dégg nga yëpp yow nga ne mandinka yow yaa président Barrow yéen a yam dégg ngeen làkk yi yëpp yow nga ne ma yow soo yaa ma gën a dégg soose ma bàyyi la boobu rek waaw léegi indi lox ko si Paul waaw loolu moom du problème aca mun ña ngi tey waaw ñu ñëpp a soj waa aca rek ñu dem rek waaw te soj bi léegi mooy loolu kana joni nag ana naani pulaar joni afana hara fala mi dem yejjiti de sina ɗum kay joni sa yimi falama haalde woni probléme hande yo yangi hokke dire sa yimi falama haalde mi ronkude andi kay ko woni ko waɗi joni haal pulaar may buga tisoli halen ko woni toon andi yimɓe ɓe anda ko men wa may buga tisoli may buga wa nde fonga jel sa time mo kuma fi wa affaire jahaso dama dem in mandinka de dina ganam acca demal ko ok mbaɗi mandinkol ɓe content la ñing somanda ɓe jeyle ɓe bisimilla Eyeafrica TV contante baake mol ni yalon ko ñu wato ak Eyeafrica jibe contante baake sa en Eyeafrica kabo samo ni Allah sonto na frequency ni aka falintele sa ñillem ñina muna new frequency so aman jari yeta santo ka satellite o ma no just remote ta yeta television o ye scan o ye mol ko mani aya scan you have Eyeafrica kanale kote so kana wori ñina mu sa ñina mu na frequency kutoti ya natal ye bula ila muba yow mo commande ni ya lon ko ay remote long ay television long ay scan le den ay Africa soto ko rege ba tentule ba jeela baake ba a baraka cum badi bula joge self promotion on jarama musidɓe ga wonɗo e wontirde o fewɗo ɗo dara Eyeafrica TV meɗen salmina moƴƴa kala ka waw toon wontirde ka nder leydi walla ka ɓawa leydi meɗen salmina moƴƴa min anditina on tun ko wonɗo e darde ɗon kon fewnuɗo ko woni new frequency mo andanɗa hoorema Eyeafrica fuɗɗorgol janggo si Allah jaaɓi hara wata min heɓude ka wonɗo min darde fewnuɗo ko frequency ka télé so mi waɗa move waɗa ko ɗum woni ko frequency go wato min darde fuɗɗorgol janggo si Allah jaaɓi si ɗum noon woni so woni ha on nanggantene wonayo on tigui tampo fimum ko ayda ƴetta remote tun waɗa scan walla nodda ɓe ɓendanɗa hoore maɓe golla e satellite ɓe ɓanna on cuun heɓon Eyeafrica continue on daron programme ji mon ɗi anda hoore men on daraɗi toujours Eyeafrica TV so ko ɗum wonno komin falnon haalande subaka ɗo min salmina on fof noon kala ko ɗo wontirde ɓa mbiɗa andi Eyeafrica kay moom ko télé fof ɓe waɗa ko menen dar toon subaka fof fi andon ko honɗum woni wadde ka leydi e kala ko nanɗa hoorema koko gasta yimɓe ɓe gandata min addana on ɗum programme ji ɗi no heewi good morning e programme ji goɗɗi goo ɗi gandanɗa hoorema toujours on darayɗi ka télé e dow ɗum noon janggo si Allah jaaɓi si woni on heɓani min bimbi walla anytime fuɗɗorgol janggodal hino frequency kesson ko ɗo watton scan ɗo mo fotude si tawi wattanoɓe on télé ɓen ari jonnoɓe frequency ɓe wanna on cuun meɗen salmina fof on jarama boyi joni mi acci e mon ñankari o ara e joola ɓay kanko foñi o jeeya ko to woni noon o haalnaɓe kamɓe kadi joolaɓe ɓen haadino innami ɗo kadi ko mamin haalna jaagoɓe ɓen mais ndaw mbo haalta ɗo jaggo ɗo wela no time bi way ko ɗum mo haalna ko si séréer joola ken ak sarahule maremu ay time bi dafa tam nga yam mo na time non time bi mo xar rek bayil way ko non mo indil la ko si boor saraxule an man am naa enough time non time dem Amadou time mo amul rek ko non mo tasal ko yëpp si saraxule joola yoo xam nga sa waaye time amul non yaa ngi bëgg a daw res time mo amul bëgg a daw res de anyway waaw time amul rek yoo xam nga fu ma waxee kon acca boog ok amul benn problème time mo amul rek waaw well just a quick one just to remind our viewers as I was just saying of course, effective tomorrow, Africa will be shifting to a new frequency. So please take note to our esteemed viewers, wherever you may be, and for those of you in particular watching us on your screens. So starting by tomorrow, you may not able to tune Africa on the same frequency you are tuning us right now. So we will be shifting or moving to a new frequency, and that is the frequency that you are seeing right now on your screen. So you can take note by tomorrow. And of course we apologize for any conveniences or inconveniences that you may face in that regard, but for you to keep watching your interesting and favorite TV programs on your favorite Pan-African TV channel, that is of course Eyeafrica TV, so you can just be of course ready for that. Just tune and see, of course keep watching Eyeafrica TV. So that is the message.
thank you once again for choosing us. Thank you for being with us as always. We always appreciate your company and of course your comments and contributions as well. So thank you so very much. su ko defee dinañ move on dinañ waxtaanee affaire yoon ak yoonal comme jàpp ne lu am solo la ci réew mi moom ñam ñuy gindi askan bi ci léegi nii am nga mu ko joxe xaat yi ma ne ko ne prolong court case yi nga xamante ne mu ngi am dinañ ko waxtaana tey tamit waxtaanee li nga xamante ne mooy léegi ñuy dem di wax seen bopp si sécurité bi lañ bokka wala fekka di mbubboo daal luñ doonut loolu tamit lan la doon ci mbir mi loolu tamit lu am solo ak li ñu wax nii tamit léegi du ñàkk a email tamit mun nañ ko ci laaj mu gën see indi leeral loolu yëpp tamit lu mun a nekk la ndax moom xelam dafa màcc ci yoon moom Modou Lamine Faye moom la ñoo jokkoo léegi ci bu mu jokkoo gi buñ ko amee rek ñu tàmbali waxtaan bi ak moom parce que loolu dafa am solo wàllu yoon dafay baax ñu koy waxtaanee. yes. court cases yi nga xamante ne adjournment mi kenn xamul naka la loolu tamit lan moo tax muy continuer di am ci appeals yu bari moo tax ñuy ba pare ñeneen dañuy appel sax duñ ko indi so this is it waaw all right so te loolu foog naa ne yëpp yoon moo ko santaane te is normal dëgg la tam pour ñuy waxtaanee mbiri yoon ak yoonal si réew su fekkee yoon ak yoonal moo koy yóbbu because démocratie du dara lu du yoon ak yoonal xam yoon jëfee yoon dox si yoon jaar si yoon réew su doxee loolu mun neen gis ne réew boobu mun na nekk jëm si kanam waaye nag pour réew doxee loolu te ñu ko dëkkee ñi si gën a bëri si askanam xamuñ ko soo dafa doy waar trop wala ñi nga xam ne leen dénk yoon ak yoonal ñi jëfandikoo yoon ak yoonal ñu nga xam ne dañ si jalgati yoon wala sax mais bi niñ koo doxalee sax méngoowut ak yoon su ko defee pour waxtaanal loolu dafa nekk lu am solo dina am solo bu baax ñuy waxtaanee ku nekk xam li la war donte la yëpp sax dina jëfeñ waaye xam si ba am lu ngay moytu dafa baax waaye itam soo ko moytoo ki nga xam ne boo ko wàccee moo la see teg moom it dafa war a tegee si yoon di doxal yoon di jaarale mbir mi si yoon soo su ko defee da ngaa gis ne réew mi dina tegee si yoon wu nga xam ne yoonu yokkute laay doon ak yoon wu nga xam ne dafa yoonu jëm kanam la waaye loolu yëpp suñ bàyyee yoon bi rek dafaa indi problème soo gisee jafe-jafe yi bëri am ñii wax ay corruption nag nangam yëpp am rek ñàkk a jaar si yoon bi rek moo ñu indi loolu waaye suñ jaaroon si yoon bi rek lu bëri ñuy coow duñ si yegg waaye da am nañu téye maayeltu wala si kaso yi anyway ñoo xam ne ni tey ñàkk a doxal yoon moo tax ñu des fa ba léegi am na ñu nga xam ne dañ dee appel pour ñu lifin seen appel yi bàyyee pour mu dox ñu oowaat leen problème lay nekk te fan naa at ni ku nekk am nga àq ak yelleef suñ la attee daan la su la doyit am nga àq ak yelleef pour Amadou ne lii ñu atte doyit mooy fan naa yoon may na la tam waaw nga appel waaw loolu moo waaw am na ñu nga xam ne nii mais bi dina leen bunti appel den aftara duñ mun a gisaat loolu su ko defee loolu nag waxtaanee ko dafaa nekk lu am solo su ko defee askan bi ak ñu dénk yoon ak yoonal ak ñi nekk fu mbaxane nekkee benn ñoom ñëpp ñi meg soo ne neen doxal yoon absolument yoon bi nag moom ko si doxalut yàgg dinañ doxal yoon te dañ ko war a doxal waaw moo tax ñu ko war koo waxtaane su ko defee dinañ dem straight ci line bi waxtaan ak Modou Lamine Faye doomi réew mi la comme ni ñu ko wax yàgg di waxee nekk foofu ci United States of America nekk ki nga xamante ne dafay sawar lool pour waxtaan Gambien si tamit ci wàllu yoon wax nañ ko léegi lu bari ñu ngi koo waxtaanee tey wala ay yoon dañ koy indi di indiwaat parce que dañ bëgg mu leer nit ñi tamit gën koo xam ci réew mi Modou Lamine once again ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci time bi ngay jël pour waxtaan ak ñun waaye tamit waxtaan ak Gambien si naka suba si hello boo si séeréer bi lu xew xanaa ndéewagul xam naa line bi la rek ma ne ko xam naa line bi la rek xam naa ne waaw hello waaw déggante wuñ rek gaa yaa ngi liggante yëf yi waaye ñu fàttali na rek ñu ngi bëgg a jokkoo ak ki nga xamante ne mooy Modou Lamine Faye nekk doomi réew mi nekk fale ci US nekk nag ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu yoon ak yoonal ak wàllu kaaraange mooy security lu bari bu ñu amee lu ñu war a waxtaanee ci réew mi danañ indi xalaatam independently pour mu wax ci parce que loolu tamit dafay doon lu am solo buy wax yoon lay wax kuy wax yoon nag doo li nga xamante ne mooy sooraale left wala right waaw moom li muy wax lu téere bi bind loolu lay wax exactly section nangam section nangam
xam naa ne loolu nag moom su fekkee ne daf la neexut xëy na wax jaala neexut waaye waxut lu nga xam ne ni bind nañ ko si téere lu bari li muy wax daf naan lii waruñ koo def parce que section bi lii la wax section nangam lii la wax si 1997 constitution li si des mooy leneen li mooy am na xerañte si sécurité yooyu nii leen si war a defee naa leen si war a defee and still now su fekkee am na ku gis ne sax du noonu mun ngaa ñëw nga ne non lu mu wax si sécurité nii leen ko waaye according to lu mu day waxee ak some vidéo si yu mu am koo gis xam ne ku sa réew am training bu mel noonu dëgg-dëgg am nga yaakaar bu baax pour save sa niti réew. all right nañ ko jéemaat trywaat foog naa ne gars yi réglé nañ line bi léegi hello ML ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si. ama dégg bu baax jaamu rek yaa ngi nekk jërëjëf Mr Kanté jërëjëf Mr Niang and Gambian si ñu nekk déglu maa leen nuyu ku si nekk seen tur ak sa sant jërëjëf seen waa ci waay. thank you very much yow tamit ñu ngi lay gërëmaat bu baax ci time bi ngay jël pour waxtaan ak Gambian si ci lépp li nga xamante ne dafa of course ñoŋal wàllu yoon ak yoonal ci réew mi ak wàllu kaaraange lu bari yàgg nañ cee wax waaye waxaat du bari wax bugga mu gën a leer ci boppi askan bi surtout ci wàllu delayed court cases yi ak liñ koy prolongé li nga xamante ne moom mooy adjournment yu bari si suñ court système bi bari na ci lool te nit ñi luñ koy jàmbat bari na ndax ñun léegoo-léeg bu ñu waxtaanee fi ba pare bu ñu génnee nit ñi dañuy ci dee approche duñ ko wax xam naa ne dinañ wax leneen but bugg naa just quickly rek nga ñëwaat ci loolu xam naa ne waxoon nañ ci boo lan ban impact la mun a am ci réew mi surtout ci ñi nga xamante ne ñu ngi dem ci yoon nga dem ci ay court cases lu yàgg doo xam ci lu leer ba nga frustré sax mujjee bàyyi donte ne xëj na dañ la tooñ te loolu dafa bari ñoo gis court case yu ñu ajoon ci réew mi just a bit of reflection soo si mën a wax tuuti rek. waaw jërëjëf question boobu important la trop. because these are some of the issues that yu nekk di face ci Gambia bi. yeah. so ma bëgg a xam ne the guiding principles for anyone working in an institution, especially in a criminal justice system. Yeah. Should be to serve with honor, honesty, integrity, and in the process, build community trust and also build unity. So community trust, not do trust, you have to earn it. You have to create a system where you have faith, because you come in right now to your organization, we then build that community trust, and even everywhere, even England and outside of the Gambia, they are calling us about cases you have many years to even get like a decision from our courts. From the mobile before, don't make anyone and don't was much about not more, was much about not more. You also had the pass MC. Yeah. Well, as I think a community Kirgi, it's we had been and Fuka and Gobuna Hatter. Don't have DNA, don't flowers, all that stuff. I'm a poor. Yeah. About security. Yeah, absolutely. So super so attention so that's what use the same analogy and transfer it to a criminal justice system. If people do not have faith in a system, people are gonna start putting the laws in their hands, and which has been happening, by the way, if you could see. So them the new adult. So many things kids get drop unnecessary prosecutors is so in like reasons they don't even know how to interpret the laws. So many people are in the prison right now. And they get a good judge you can get to court because either they messed up different evidence or one witness one give with time and that is illegal, by the way. Like for example, we think about case right now. What's gonna jail this long? Yeah. So them the new adult to build community trust and build unity among everybody in the Gambia. We need to start doing the job in the best of our ability, because criminal justice system and enforcing laws is beyond just like so uniform. Then yes sir, okay,
the saga somebody makes and all that. So it's illegal too. You cannot do that because legally you also you go upset you obviously taxpayers' money. That is illegal. You cannot do that. Okay. Yeah, léegi ML li lan la mun a jur ci réew tamit réew bi nga xamante ne dem nañ ba nit ñi fil ne adjournment yi def dee bari ci court si ci réew mi at some point ñi nga xamante ne moom mooy ñu war a dem ci yoon di sàkku yoon xëj na attekat yi léego-léeg ñoo dun ñëw wala léego-léeg ñu am nañ ci luñ nekk wala yow yaa ngi am court nga ñëw ba si court house bi ñu la noo coach bi ajoon nañ ko te yow xëj na fi nga jógee dafa sori nga cee dem di demaat di ci daw ay at comme léegi wax naa ko dafay indi frustration sax wala nit ki mer te loolu bu baree ndax loolu tamit duñ ko du mun a jur leneen ci réew mi ak lan lañ mun a def ba mun a avoid yu mel noonu tamit. ak tam lan moo dee waral ñuy ak. Well, it's a security threat. It's a national security threat. Like I said, because this is my favorite example because these are happening in our homes too. Like for example, on the Jabal Sisa family here, that's the common one. Guy ni ko troha. Su ñëwee sos affaire yi yow jëkkër bi as the leader of the family instead of nga open meeting nga déglu both sides yi and then you stop that nonsense doo dee def loolu loo ko dee tontu mooy hey sëy moo la fi andi toogal kii suma yaay la yes sa yaay la but small you have to be impartial because sa yaay la data jabara la yéen tamit yaay di jëte ko de ak papa yi du dëggal so su joolu demee ba fiilee like ne nekkuloo di solve problème am si kër gi reasonably dum dee def that they fight back that they make they start to get matters in our own hands. So they am security, they can bit. So again, use the same analogy and transfer of the criminal justice system. You know, the more key the parent guy need to record the past man how my is put for a lawyer and you might drag all day. Let me take care of myself and just face the consequences. I'm managing police in the investigated sometimes then fail. Mungara juga njujai fahasot. Yeah. So all these things are happening. If we don't start taking care of our issues through our system, now the people will start smuggling weapons in the country. So to stop this, we need to start holding these people in the system accountable. It's not rocket science. Come judges, they act like they no, they're not yala. They have guidelines to follow. If they do not follow those guidelines, they should be held accountable. They need to start being monitored. Everybody in the system. Because people are awake. Though they're going to the system, again, they insult the intelligence of the Gambia. People like, for example, right now, just because you are our friend, or consider yourself a friend or a fan to our organization doesn't mean that we're going to support you still on a break law because over the weekend we investigated an impersonated case. Somebody impersonated a police officer. Yeah, in some, Munna was come about adjournment of cases and all that. So at some point, la more data, a judge or a magistrate Munna talk, right, design a case, then I come adjourn to another date. So to bare nak ndax def they relate to lack of evidences wala dana fekk am na li moo consider wala witness moo amut wala lu xew daal ndax loolu tamit ñoom xam naa ne am nañ doole bi pour ñu mun a ajoon su tolloo feneen fi but bu fekkee ne mu ngi bugg a bari dafa am tamit lu moo noro te yaa ngi ko wax ne bu baree ci yu bari mun naa jur insecurity or connected to that. So lan moo tax ñoom tamit ñu koy bëgg di def parce que gis nañ fi benn case jooj bi nga xamante ne ñu ne ñëwut parce que dafa amoon ngénte wala parce que dafa nekkoon ci ité boppam ak yooyu so loolu tamit xaw ma lan moo tax ñu koy def mostly. Well, that is illegal. Adjournment is supposed to be within the lines of the law. Well, I'm a Gambia. I was talking to a wise man a few days ago in a Gambia. Over-exaggeration authority. Understand that? Yeah. So against the UAE, they don't have the authority to do that. Mullah want to come like I'm not to do a full just witness with the opportunity to show up again. Come to make a show up this time. While as well, how many lawyer be like in a continuance, we know a continuance. Slow how many money judge pareo mali the why won't be limited.
doone every day or every day parema loolu it's not gonna work moo tax ne la ne su nekkee ne si loi bi su nekkee ne tawi ko yaa ma yóbbu court mu di show up judge bi dafa war a fine pour yow nga fay ma my own time for wasting my time su nekkee ne da nga ma accuse falsely accuse tamit ci criminal court bi judge bi mu gis ne yaa ma falsely accuse dafa la war a or nga fay ma $250,000 up to $250,000 du passé loolu waaye bu tamit dafa ute tamit ci lawsuit bi I can file a lawsuit for damages and wasting my time and defamation of character. So all these things that they'll be, most of it, I would say 90% of the things that these people are doing, it's illegal. They cannot do that. You cannot just wake up one morning like a chair school. Okay. Or pay school fees. That's not our problem. That's you are on taxpayers' money. You need to schedule your appointment accordingly. So how many this time you can make wahala sa guy you adjust time to the time boo xam ne dañ ko mën a make waaye doo schedule ne ñi comme na ko waxee ñu ngi jigee ba passé ñu ngi jigee ba fii parce que nga Gambia ñu bëri balaa ñu am dépasse foog ñu génne dem bu ci dépasse every day so they need to be considerate li yëpp mu si loi bi so moo tax may la ne so many people are in our criminal justice system they don't even know what the law says dañ foog ne wàcc naa university rek okay or xam naa lii ak lii witnesses ñu leen a drop déggal cases ñu leen a drop because of witnesses nekkul di show up or principal and that it's not like in the law ne you have to drop a case if you don't have a principal witness principal witness dafa mel ni wala witnesses dafa mel ni yow nga jël domoda xam nga domoda soo ko léegee bi daal yaa nga suuf so ndawal sa éligible yi moo nekk witness bi rek moo tax ñu ne police officer moo tax ñu ne investigation all right so I can give you an example about the case that they just dropped the impersonating a police officer dañ ko drop because of the fact ne witness bi bëgg a dem write a statement may la ne loolu foo ko mos a gis ñu ne ma it's the law may la ne excuse me may la ne one of the officers was on the phone. He verbally witnessed the man impersonating a police officer. Okay. And that's one of the most serious cases in the Gambia right now because people are impersonating a police officer when you commit crimes. So if you drop this case, young man, witness, are you going to drop the case? So sometimes it just doesn't make sense. What I'm saying, I'm going to drop the case. Absolutely. Because the witness refuses to testify. All right, absolutely. You're talking about the police. I'm not in Lal for the last week or week before. The other time we discussed about when you arrested Nini, what named you know, infringement, which they are more doing ko de doxale ndax duñ dé yàq ay loi loolu waxtaane nañ ko fi indi ci leeral ak nit ki naka la war a mën a taxawee ba buñ la samoné wala buñ la war a arresté noo bi war a xeewee coopération bi ak yooyu but another way tamit bi nga xamante ne bëgg nañ ko wax tey mooy léegi-léegi da ngay dégg nit ñi ay nit tamit di mbubboo ne police lañ fekk doonuñ ko dem ci ay nit di jéem ko arrest so loolu tamit bu amee lan nga ci ndax loolu lu mun a nekk la bu loolu amee ba ñu xam ne kooku nekkut lan moo ko ci mun a fekk ak nit ñi doon def noonu lan lañ ci war a mun a taxawee. Terminating a police officer according to the criminal procedure code, you take the custody for up to 3 years. Okay. That's how serious it is. Mulawang is the only time I'm through a puso uniform or the dama uniform so I'm authority from the president himself. Because that's how serious it is. So we can deploy because if I continue to be jarred and you like so what I'm going to take a lot sometimes see midday waiting and give away act that is okay. Why would still you have to get some kind of clearance from high up or the president from a solo. So I know those are excusable. So this is so serious and so we have the evidence because could definitely by the way I was very disappointed in the fact that I use swing relationship the credibility, not only the credibility of the organization, but my credibility because we have more. We are very aggressive reasonable aggressive when we investigate because we want to find the truth.
So mom def moy dafa dem def lolu pare mu call ñu mu ne this higher ranking yada dafa bëgg a yeb param ma ne ko okay what's going on because ñun ñu ngi tey okay then to explain naka de why mu buy flat boo xam ne wax na ne moom he impersonated a police officer wow so si électrique tamit ne ñu ngi ko oo station bi duñ ko ooyee si station bi mu call ñu même ñu ne ko okay no problem demal so you déglu lu moo explain waaw bu ñu paree nag ñu dem investigate because man I made it clear so many times my land ne if you consider yourself a friend or a son, never put us in a situation where we have to choose between you and our job, because we will choose our job. Watermelon, in whatever you do, you have to serve with honor, integrity. All right, Emel Ngabalma, why do you think people in Def are doing that? Is it because they don't know Lunyo Def is against the law? Probably they are doing it out of ignorance or what? Or maybe it's a deliberate act pour muna implicate kenen mun ko yahal. Maybe security, for example. It's a deliberate act. While at the same time, I mean, I'm a Colombo guy. If we do not legally and lawfully put fear in these criminals, then I guess think they can be them. Last time the guy blamed me, these crimes that have been committed is important. Well, no, that's not true. Because much more respect, people don't respect the Jabal or respect the Jigger, respect what the dog, and respect the family, don't respect it. So Gambia, we blame game. Indirect blame game. If you are mentally independent and practically independent, and I buy you blame game, you take responsibility for your actions. Like German analyze me assets, wow. La moto def amundi amundale so hanga amundi fi America la so amu pass boy def na uti defa okay and another thing also mon ñam mako wax legi est ce que tamit du xejna security bi ñom ñoo may lu mel nonu parce que lego leg tamit da ngay gis ordinary person dem sol sen ay yere xal len nuro walé te fekk dara duñ def dara dañoo bay as normal and that's just why it is su demé tamit ben ñi tam lolu lego le xejna ko gis mu sol lu mel non rek da ngay feel ne he is a officer or whatsoever. Est-ce que l'autre tamit waru jotul pour ñu jël ci ay maison pour tamit avert something like that so that you know nit ñi buñu gisé ñu xamné diw bu ñëwé ci yow dafa am lim la wara woné wala mu justify né mom officer la bala mu la wax né daf la arrest wala wax né da nga wara fay wala whatever. Definitely, because you know, as an organization, I'm going to be uniform. You need your guys sample uniforms you need. Some people reach out to us. The first thing we ask them more in you know when you send warakat. So then you like a guy more in the future, so you're gonna get different nonsense. Then you're going then you like the guy warakat. You don't need Jago guy. Why I'm gonna be an officer la wife more than cover expire. I'm just with Facebook living on me. Once I natal back in this is old. You need to present us with current ID, identification. You are still a police officer before we can send you some gadgets. Yeah. So every institution in the Gambia, you know how many jail responsibility, know how many health institution, ignorance of the law is not an excuse. So in every institution, the guiding principle for anyone working in any institution, especially in a criminal justice system, you have to serve with honor, honesty, and integrity. And in the process, build community trust. But community trust with them, you have to earn it. Yeah. So if you're a leader of a family, you have to lead by example. So if the follower doesn't follow by example, you have grounds to hold them accountable. Yeah. So more than one, why are they dropping cases? Because of witnesses. In Gambia, they heavily rely on witnesses. And I keep telling them, from 2 years ago, I did an analysis on standards. Witnesses could be tampered with, they could be bribed, they could be compromised. So why heavily rely on witnesses? Yeah, absolutely. The witnesses, sometimes they could be deceived too, which is against the law, by the way. It's in our criminal code. So officer deceive a witness for more testify that officer should be held accountable.
because we have an investigation. Come we investigating, we have the evidence, we have everything. You don't need a witness to push a case to the system. All right. An investigation. Okay. What are the police like? I'm a witness to your regular witness with that. Or I'm Thank you. Because if you neglect me, then you will need falsely charged. That officer should be held accountable. The same law, I keep telling them, the same laws that you are enforcing, those are the same laws that are going to hold you accountable. It's just so simple. We just need to start enforcing them. And by excuses, we have strong laws in the Gambia. Right. So we have strong laws in the Gambia because when you want to enforce laws, most of them, they don't even know what the law says. How to interpret it. Indeed. They just go by black and white, by the book. Yeah. You have to think outside of the book. Absolutely, ML. And I know as far as this law issue or justice, whatever, is related, we folk ñu gën cee discuss bu baax a baax because it's something that directly connected to the people because lu ay fi nekk yëpp dañ ko defar pour askan bi nit ñi buñ ko xamut loolu is a problem, but of course I know we'll have more time to keep talking inshallah. Ñu gërëm la bu baax because say na time bi dem ak yooyu, but we'll have you inshallah hopefully next week or so ñu gën see waxtaan. Thank you very much for leeral bi te appreciate nañ ko bu baax a baax. Yes, thank you for having me. And the gina ñax jaay rek. Yeah. Gambia ñoo ko bokka. Then put our differences aside, and then we build the country. Jàngal Donny how to work hard and get what you want instead of just begging and complaining to get somebody to donate you with chicken change. Yeah. We have the hands, we have the legs, we have the brain. What we need to do is to work hard and build the country rather than just blaming. Jërëjëf, thank you very much. Thank you so very much. Modou Lamine Faye nekk foofu ci US. ñu doon waxtaan ak moom ci wàllu yoon ak yoonal ci réew mi wax na lu am solo mooy tamit nit ñi ak lu mun taw foog ñu boo bañee yenn ay fekk si la rek nangoo liggéey coono ñàkk njëriñoo loolu la gars yi wax waaw loolu kese waaye su fekkee tamit bëgguloo liggéey nga bëgg a dallu foog ngay dugg ci yenn ay di impersonner sa boppa di dem ba di wane ne yow security officer nga nekkuloo ko wala nit di liggéey ci lu moo liggéey nga dem di mbubboo moom wala di ko wax ne ci laa bokk ci ay association whatever fekk loolu tamit laalewuloo ci loolu is really serious te wax na ko lu la ci mun a fekk ay dem kaso la te loolu ni def ko war a moytu moo tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax. wax nga dëgg bu baax xam nga li nga wax na bokk na si lu dafa tardel dëkk bi comme nga bëgg a am te bëgguloo liggéey daf si bëri tey Amadou am na ñu nga xam ne they are making hundreds of thousands loo xam ne liggéeykat sax mënuñ ko am and fekk you are just sitting inside your room corner rek or si dem lifi nii rek waaw waaye léegi nag booy def loolu moo tax leneen fekk la ci yes parce que loolu ku koy def si risque léegi ngay dox xam ay no waaw lu la ci mën a fekk bu la ci dalee xam nga mun ngaa def benn ñaar nga rëcc nga dal ci nga ne bii moom am naa ci kaañ ak yooyu nga defaat nga succeed waaye mun ngaa duggaat ci rek affaire ne karaj bu boobaa nag mooy loolu mooy problème bi moo tax soo bàyyi ci xel daal bàyyi ci xel dafa baax spécialiste di sécurité réew maanaam dañ ko war a defaraat parce que da nga am ni nga xam ne nii si nit ñi la ñoo dunda te nu ñoo dundee si kaw nit ñi jaaduwut du yoon loolu daf si bari trop loo xam ne not nit ñi rek pour dund si ñoom te Amadou gis nga réew noteel yi bari àq yi bari not ñuy néew doole ñu ëpp ko doole not ko bu bëree si réew rek dafa am impact bi da nga koy gis baaxul because the problem is yàlla moom moo bëggut ku not nit because moom loo am doole bu ko neexoon mu régler léegi say mbir waaye mu ngi la bàyyi you are free looloo tax nga war a bàyyi keneen ku mu free ba warul métti ba nit ñi di not nit ñi pour am si kaw nit ñi pour dund si kaw nit ñi baaxul ëllëgi loolu du dee baax saa yoo ñi néew doole di jooy rek dégg dañ leen a not ñi leen ëpp doole ñoo leen a not parce que bu dul doole bi physically nii pour yaram bi waaye fekka amee nga lu ko ëpp doole wala yaa ngi sol maxaama mu ko ëpp doole nga bëgg a jëfandikoo maxaama moom not ay jàmbur rek da ngay am problème gis nga di nga si dajee koo xam ne nii soo ko laalee rek mooy indi ne balekat booy jëlee général clean nga bëgg a buure bale soo moytu da nga génne lu nga xam ne nii dafay am njëriñ lu ko tax a bon mooy ne mun ngaa dem ba mun nga see laalaale koo xam ne nii loolu mun naa dem ba ku si doonoon dara sax sonn si absolument fekk yàlla moo indee noonu dogalam moo tax loolu
baaxul si dëkk. indeed suñ ko defee rek risol bi dafa am impact léegi te impact am musiba la moo tax dañ ko war a moytu bu baax. absolument comme lu ko suma góor gi daan waxee rek ñi si comme ñi si kaw. yërëm ñi si suuf. waaw ndax ñoom it nangul ñu nekk si kaw yërëm leen. waaw yërëm leen nu mu ko doon firee mooy lu ma nangu rek. parce que dafa laa war a dara nekku fa. waaye ki nga yërëmal ki nga ëpp doole rek. ki la ëpp doole yërëm kese loolu rek mooy firi. waaw kese moo tax noonu laa ko parce que loolu bu amee. jàmm ne ñooy waaye bu fekkee ne yow. ki nga ëpp doole dañ koy jaay doole. yow tamit ku la ëpp doole mu jaay la ko bu boobaa nag dana métti ci ñëpp. moo tax nag warul métti. waaw moo tax buñ koy form group gangs am. waaw léegi nag form group gangs dafa jalgati ak loi baaxul. gosal loolu yëpp mooy ne ñu koy form am nañ doole mun nañ dem liggéey waaye liggéeyul dañ ko form pour lu ñu foog na mooy yoon bu gën a yomb bu baaxul. waaw ok waaye mun ngaa am opportunité am ay rank am ay pexe form pour dem dal si kaw ne jël seen alal yaa groupe Gambie yéen a yem de. yéen a yem ifin soo ko defee mu ñuróog ne yaa ngay defal yoon waaye fekkee méngoowut ak yoon yaa ñoo yem. absolument yéen a yem yaa ku dem gàddu jaasim di lifin yéen a yem bii kay dafa nuñ koo defee moo ñaaw yow nga bu koo defee si maanaam bu nga xam ne ni ku la gis dafa fa ne yaa ngi si yoon yi noonu fekk nekkuloo si yoon. soo yooyu yëpp lu ñu war a moytu la si réew baaxul réew bu fa ay àq notel bëree rek dafaa feeñ te bu feeñee rek dafaa ñaaw. absolument soo moo tax dañ ko war a moytu. bu baax a baax dañ ko war a moytu te xam ne rek lu suma góor gi doon wax rek ak yéen mu ne léegoo-léeg da nga mun nga nekk si àll bi sax di gas wala nga gis ñi daaneel néeg doo dee gis ay rab nga ñi nekk fa rab yu nga xam ne nii yu doon noo ñii naka leen lu ñu doon nokkee sax ak lu ñu doon lekka moo tax nit warloo yeb yàlla ba demuloo góorgóorlu pour yore sa pour dund bu ko rab boobu noonu mu ngi fu nga xam ne nii lan moo ko doon dundal borom bi moo tax da nga warloo yeb yàlla ba yàccaara ba bëgg a jël sa invité wéet ko si nit waaw definitely loolu yeb yàlla la dafa yomb lool dafa yomb trop nit ki ak nu mu mënta demee te loolu moom góorgóorlu si rek moo la cee mujjee dugal leneen alright jërëjëf Mon Jang xam naa ne am na solo li rek mënoon naa doon topic parce que bu ñu ubbee line si léegi gars yi dugg dinañ ci gën a comment indi ci xalaat yu ëpp yi ñoo waxtaanee te am soo am nañ ko te ñu ngi seetaan waaye ñu fàttali leen rek ba léegi na ngi ànd ak Eyeafrica TV seen jotaay bi di Good Morning Africa ci programme bi nga xamante ne suba bu nekk dooree ko altine bi ajjuma dañ fiy ñëw waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ci bëree bëri nag incha allah léegi-léegi ñu ngi doon waxtaane wàllu yoon ak yoon ci réew mi danañ move on waaye fàttali leen tamit yéen ñuy seetaan comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ne dooree ko suba yéen ñuy seetaan ci télé yi fréquence bi ngeen ñëw seetaanee nii danañ move to a new frequency wala move nañ ba pare xam naa ne sax ñeneen ñi bu ñoo tune du ñàkk ngeen gis Eyeafrica ci ñaari ngeen mun ko téye ñaari yoon wala different place léegi nag li ko waral mooy beneen bi suba bi ngeen di seetaan right now nii ci beneen bi boobu doole ñu ci amaat su ko defee new frequency baa ngi nii ngeen bàyyi ko xel bañ a fàtte mun ngeen koo nataal pour in case you know gars yi buñ ñëwee boo leen cuuni amu leen ko ngeen oo seen borom satellite yi ñëw ñu cuunal leen ko ci lu yomb rek jafe-jafe du ci am bu jafe-jafe amee tamit ñu ngi jégalu ndax xam naa ne Eyeafrica mooy seen télé moo ngeen di bugg a di seetaan moo ngeen di taamu suba bu nekk ba guddi balaa ngeen di tëdd moom ngeen di seetaan ñu ngi leen ci nag di gërëm bu baax ci loolu fii ak suba ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax incha allah ñu wéyal waxtaan bi tabb ci beneen ponk danañ war a wax ci affaire yi Ports Authority da niki démba seen managing director di Ousmane Jobaate moom teewoon na ci press conference bi nga xamante ne nguur ki danañ ko amal jaarale ko ci Ministry of Information Media and Broadcasting Services dañ change tour bi léegi waaw pour ñu leen di indil li nga xamante ne mooy different agencies ministry pour ñu ñëw ñu waxtaan ak Gambien si dem nag. nga ne nu mu tudd léegi. Ministry of Information Media Broadcasting Services. léegi bële moom dañ ko bàyyi noonu rek beneen ministre bi ama digital. xaw ma boobu moom fa moom moo ko nekk di oversee. yëpp si benn bi la nekk. non boo laaguñ ko bii ministre boppam la bii ministre boppam la xam nga ministre information kese la soo am na lu mu ci yokk ci tour bi. léegi nag bii ministre boppam la bii bu boppam la. Ministry of Communication and Digital Economy. I know boobu ministre boppam la. waaw waaye léegi du ministre boppam léegi si benn ministre la rek. non benn ministre moo ko boobu oversee la rek. waaye ministre baa ngay yàgga di. waaw mu ngi yàgga na kon boobu doxut. mooy kon boobu basic ak secondary education tamit.
ak high education. boobu moom dafa war a dox parce que waaye boobu njàng mu digg doome mi. waaw bu amul ministre boobu dafa war a am ministre parce que boobu dafa sooxee trop. li man di sax xam nga président Barrow waaye dañoo war si kanaa Gambien si moom ñu mën a nekk ministre bari wuñ. man lu ma jaaxal man dama xam is it about trust wala competence. loolu dafa yéeme de. ndax dafa am lu mooy njàng mu doy waar bii. keneen yi yow ku nekk xaay njàng mu koowee mi ku ko amee loolu sax mënut a lijjanti lépp. ay weer nga jëlaat mu suufe mi. ay weer dénk ko. waaw ay weer mu ngi nii de. soo yow ku am na lu mu yéen waxatunu ko nga ñàppaat ko leneen loolu fu mu jëm. waaye nañ dem si port moo ñam boobu diggee loolu ba beneen affaire la. moo tax yaa ngi war a ñaar dana am léegi de su fekkee ne wala ñu cancel ko bàyyi bii dama ne am bu yëpp ñaari ministre yi ñoo am non xam naa dégg naa waaw benn ministre moo ko nekk di saytu président Barrow moo jël ministre mu dénk ko mu ne ko ne na ko seetaagum loolu nag doo wax ne benn ministre yi la benn la léegi du ñaar déedéet baax na ministre yi bu nekk yaa ngi am sa permanent secretary gaa ngee doxal amul waaw dafa nekk di lu ay yenn benn ministre moo am bële amul loolu sa gis-gis nangu naa la ko waaw anam waxuma diw la waxal ministre bi amul waaye ministre yi maa ngi fa ministre bi ak ministre bi dafa ute dara amul su ma waxee amul ministre may la waaw amuñ ministre kon ministre of digital naka laa di sax économie boobu amul waaw communication and digital économie nag moom baax na moom waroon nañ ko am de waaye gars yi de defuñ ko de Ousmane Bah bu mu demee ba léegi président Barrow amagu replacement xaw ma nag li ko waral ba loolu beneen débat la nañ dem ci ports Ousmane Jobaate bu mu fa nekkee waxtaan na lu bari wax na ba ci affaire yi port expansion bi nga xamante ñu ngi koo def Banjul ak Sanyang wax na ci lu bari ba saay bu ñu indi mooy fu mu waxee ci affaire ferry services ak crosson bi nga xamante ne ñu ngi koo tudd ci port bi indi na ci leeral tamit ñu déglu ko ci leeral boobu dañ su ko defee buñ ci pare rek ubbiwaale line si jël seen ay reaction. On the side of the ferries, the African Development Bank also in their support in doing the climate risk assessment provided $20 million grant support in December 2022 to prepare activities that would add value to the main project, because they advised that it's good to expand the port infrastructure in Banjul, but there are ancillary activities which will go to add value, things like the ferry services. So the $20 million grant that was given by ADB goes to finance the acquisition of one new green ferry. And the second ferry is a government decision that the GPA has to pay for. So we are going for 2 ferries. That's where we are with the ferries. As Honorable Minister rightly mentioned, only Kuntakinte ferry is available providing service between Banjul and Bara. And Kanilai has been subjected to major repairs and is currently dry dock at the Banjul shipyard. But our expectation was that by the time she was slipped out of the water, it would have been by this time of the year that she would have been refloated to continue to provide service. But what we've realized is the amount of work that needs to be done in terms of repairs far exceeded what our expectations were. Because once the ferry was dry docked and the metal plates were stripped, what we've noticed is, because under the ferry, the part that submerges in water, it's all with steel fabrication items. Now, what we've seen is that almost all of the longitudinal and transverse sections that are within the bottom areas are all corroded. So it requires a lot of replating and refixing. So that's what we're doing at the moment. But we're hopeful that by the end of this month, she will be refloated, and then the commissioning engineer will be on the ground to do the re-engineering, so that hopefully by March, it's long, but it's not long, we'll still be there. The Kanilai will be back in service prior to the 2 new ferries coming. Allegation about corruption at the port, particularly the rating unit, I think we have an interest in unearthing what may have happened more than anybody else, because it's our administration. And to tell you the truth, personally, this is not the type of legacy that we want to bequeath to generations to come. It's always good to be truthful about issues, because it's public service. We are endowed with, we are entrusted with responsibility, and we know that we are susceptible to scrutiny. I mean, it just strains credibility that you would think that one would be in a public office and then, you know, do things that would go unnoticed and then the public would not complain. No, it cannot happen. It's public service, and we know that we don't expect to get a good name. But what we are mindful about is we have our own misgivings, but we try to correct them because it's trust. It's always good also to give the background that the way this saga happened is through a whistleblower. If people decide to connive, to access paperwork would be very difficult. But thankfully, when this whistleblower approached management that there's a suspected transaction going on,
immediately a senior management meeting was called up, and we set up our own internal investigation, just to show you that we have interest in making sure that we unearth it. Now, in the investigation, because the word was already out in the public, figures have been thrown around. But knowing what we know from the other side, we knew with certainty that to unearth what may have been going on would require a lot of effort, a lot of collaboration. And that is why when word got out to the street that $400 million is missing at the GPA rating unit, we decided to call up our own investigation. And by the time the investigation was complete, we gave them 3 weeks. There was increased pressure from the public also. So we said, okay, let's stop the investigation and call the National Audit Office in. Usman Jabate, Managing Director of Gambia Ports Authority, was speaking there yesterday during the Ministry of Information's regular media conference, and he was there to update Gambians on some of the activities or issues that they have been doing, one of which include the expansion of the ports and in Banjul and of course in Sanyang as well. But of course he was talking about the ferry services issues and matters, and of course the much talked about corruption allegations at the port. So you have had the response that he have gave with regards to that. All right, dafa mel ni daal wax na ci affaire ferry yi comme ni ko buur waxee fi bu mu fi ñëwee jënd ferry bi ak defar kanilaay ferry bi indi na ci leeral ak dina daal fu mu nekk nii seet nañ ne balaa fii ak maaj daal fekk kanilaay dana pare moom tamit foofu la ko peeg maaj la wax 2025, and then next year moom danañ am ferry bu west towards the end of 2025 wala ci at mi daal. Because noonu laa gisee media bari di ko title tey ci headlines ci newspaper si su ko defee mun ñang dégg nga ko indi na leeral waaye tamit tuuma yi nga xamante ne wala ay corruption 400 millions lañ doon wax ba mu mujjee wax ne buñ ko déggee gëstu nañ bi am nuñ ci njortoon ba pare am na nag fuñ ko indi ba liñ gis toll dafa mel ni affaire yi tollul foofu waaye millions yu bari la ba tey waaye of course am na ba pare nee na sax moom loolu lañ ko ñaawlu te nee na ni nga ko yégee dafa am ki ko feeñal waaw ci noonu lañ xamee mbir mi waaye su fekkee nag nee na ay groupe of nit bokk nañ ni nga wax li nga ko waxee ñu connite ñu def seen ay mbir kenn nangut a wax loolu pour xam ko dana jafe parce que dañ ko óolu gars yi di doxal yow lu ñoo def ñu ngi ko def waaye ñu ngi am seen ay pexe di def seen ay def waaw loolu rek la yëf yi mën a feeñee foog nga am li nga xamante ne moom mooy whistle blower ñi nga xamante ne buñ gisee luñ xamee ne lii doxut ñu wax ko ñu taxaw ci xam nga nag fii lan moo tax whistle blower gën a bari da ngay mujjee nekk victime da ngay gis lu jaar yoon nga ñëw génn surtout boo nekkee subordinate soo nekkee junior staff yi nii nga bugg a put gars yi ci yoon dañ lay fexeel ba gars yi dàqal wala ñu yàq sa liggéey benn ñu sànni la base waaw wala ñu dimoon la sànni bi base sax mooy lu gën a sedd de dañ lay mujjee sànni toroxal la sori mooy lu gën a sedd it's not nga ñaakar waaye xam naa ne daal man daal lu ma doon xaar mooy amu fa non waaye comme que am na fa moom kay nee na moom dañ commencé def seen investigation coow li bari askan bi ci ñu ne presso bi bari ñu jël mbir mi jëbbal ko National Audit Office ñoom ñu ñëw continuer pour ñu investiguer waaw nag investigation boobu dem na ba ñu gis ne léegi am na waaye ndax lim bu ñu loo wax ci biti boobu la déedéet loolu waaye so waaye léegi ba léegi sax affaire yi am na ñu cee dut baram léegi am na soo wat ñooñu naka la ndax dañoo ay millions mën na ko gën xaw ma daal xam nga nu ko gars yi di waxee bokkuma si du mën a gën wala du man bokkuma si gën anyway poli dañ ni nga wax ne man mi naati mi meemaani ko mi naataani buri ko ɗum ɓuri duga naa waaye man jëluma man dugguma daal moo gën a wóor that's the best waaw so anyway dafa mel ni askan bi lu ñu doon romandaat yëpp si jalgati yi am si lu bari yi si bari dafa am xëy na bu ñëwee dañoo wax nu mu amee wala lim buñ doon wax amul waaye daf dee am waaw soo bàyyi xel beneen raay yàggul rek ku nekk KMC mu ngi doon wax waaw di xam nga naka la wax 8 times 65 something like that vasos ba mu yàgg mu indiwaat port that millions GI 44 petroleum 400 waaw indi petroleum waaw indi lu bëree bëri soo nit ñi tam nekk fii di wax ne ministre of health nangam moom si boppam mu dem taxawal ko waxal ko boppam ne man there's a corruption waaye am na ñu nga xam ne nag ne waaw moom lu mu def baax na parce que waaye
non loolu moom baaxut because soo mun a justify diw lii baaxut because of diw def na lu baaxut loolu moom loolu correct waaw nag fii ñoom ñun du ñëw loolu la ñoo wax ok yow mu ne yow noo xam nga mun a waxee bu ndaw bi nga bàyyi bu ponkal bi waaye xanaa bu ndaw bi moom noonu la war a demee et in fact Amadou loolu mooy problème ki nga duut baaraam ne moo ko fi def yow yaa ko fa teg kooku bu la neexoon du fa yendu ba pare nga wax ne kooku doxalinam rafetul nga bàyyi ko fa mbaa yow àndut ak yow si doxalin bi affaire la de and recently sax coolaang fa si ñoo xam ne nii they are not correct ñu ngi leen a tuumaal duma nga bugg a ñëw raxasaat si ba mu sa teg man what is the problem of this country daf ma jaaxal ku nekk sa dafa mel ni Gambien yi mun bëriwul man noonu laa ko gisee wala lu xew mu ngi bugg a feeñ de parce que soo gisee président Barrow bu yàggee ñu daj président Barrow toog nii ay weer mënut a tànn ministre sax wala ay ñaari ministre kese rek yéeme na de loolu tamit yéeme na lool xam nga am mbir mi ñaar moo fa nekk xëy na dafa nit mun naa am xam-xam mu am qualify all the requirements but benn moo gën am solo mooy trust kóolute ndax kii su ma ko dénkee liggéey lu ci war dina ko def waaye nag xam naa ne dina ñëw loolu mun na parce que ba moo tànn vice toog na lu yàgg waaye mun na dafa kabar rek mu ñëw vice sax loolu waaye mun naa am bii understand tam benn bis dina waaw bi ko président kabaru Barrow dem benn bis na taye moom waxoon na ne ñi ban façon vice la bëggoon yeah of course moo tax mu ne dafa kabar rek mu ñëw ma ne this time tamit bi bu sëlmalee waaw boobu moom dina gis keneen dina dégg keneen wala mu gis la woon loolu dafaa gaaw parce que dafa wax ban façon bëgguma vice bi nga xam dafaa ñëw di xool suma toogu bi doo fi teg bot dangay ñëw nga def sa liggéey wax naa la nag vice bu xoolu toogu du def dara vice président da nga am pour am vision vice président da nga am pour bëgg a nekk ifin président vice bu amul vision boobu noonu doo fi def dara non waaye mun ngaa sax bañ nga mun ma la wax rek doo am benn mun ngaa bañ a xool toogu bi waaye nga def sa liggéey Amadou du have to xool di toogu da nga am pour xool toogu bi waaye not nga nekk yow yaay ku si tegu nga ne doo xool toogu bi Jomaay dem mu ne gars yi buñ ko wax ne yow sa prime ministre sa toogu bi la nekk di xool baaxal mu ne ko ne bu ko neexee na ko ñëw sax mu séntu xaw ma waaw parce que li dafa war a def li moo def bu boobu xam nga comme loolu mu ne na si bu sax na ci ñëw toog bàyyi na def li ñaata nit la seen vice président yi ñoo nekk président waaw bari na de loolu ayut de that's not a problem bu ko soo président bi di liggéey ndeg mu ngi président vice président bi di liggéeyal président bi bu ko liggéey ëllëg pour toogaat si loolu da nga compare vice président waaye tamit booy liggéey président bi nekk xam nga luñ moo bañ tamit taalibe la nekk si président waaye tamit liggéey bi pare bëgg a suulaale président bi ci yéen non am nga suulaale bi du am loolu tamit xëy na loolu lay bañ suulaale moom mun na ñàkk a am bu ko suulaale su amee yow la ñu ubbi line si please suulaale su amee yow la ne waaye man again suma vice président bu bëgg a nekk président parce que loolu na wax dëgg yàlla waaye loolu ci liggéey lañ ko si liggéey la loolu laa miin waxuma tam président bi de gas ngay suul waxuy ba foofu ba dama ne vice président bi dafa war a am ambition to be a president waaw su fekkee da nga mën a liggéey bu baax su fekkee bëgg na waaw su fekkee ne président waaye bàyyi président ndigal rek doo fi defal gars yi dara bu ko yàlla baax na nañ ñëw si port ñu dellusiwaat ci corruption bi ak ferry service yéeme na trop ferry bi mu amul ferry bi jarul sax natt ay lifin dañ ñu ne fukki weer ak juróom-benn loolu ñaata la loolu jarul ay maaj ak end of 2050 gars yi ñoo la dax a calculer xam nañ kañ la non waaye fukki weer ak juróom-benn la ñuy wax contrat signing ceremony 16 months ñu ngi fa woon loolu nag boo ko cegee ak date bu ñu ko sign foofu la commencé defan na waaw ok loolu nag jarul end of March 2025 mid 2025 jarul ko. end of March bi mooy. kanilaay boobu mooy kanilaay bi loolu leen wax. waaw ok waaye li tax mu ñaari ferry yi war a ñëw. kanilaay moom dëgg war naa gaaw pare parce que. waaw benn óorul waaw ñu jël Mr Sow. Mr Sow on jarama de assalamu aleykum. Mr Amadou on jarama. assalamu aleykum Mr Niang. Aleykum salam. Mi salminima. awa min salmini onon kadi min salmini fof heɗotoɓe ɓen fof e ndaara ɓen fof. awa jarama ɓe. Sowmo ala kosam. awa somo ala kosam ar neɗalan mi jonnete kosam yara ha haara. eyyi toon nde heewi kosam ko ɗum woni o anda andi o yahan ya faala hay a loototo. yeah. waaw ma ne seen programme bi tey tamit jaar na si yoon. jërëjëf. waaw li ma bëgg a wax si port la ba léegi. ok. because li ma fa am kay moom la jëloon na ma torop. ok. warutoon. waaw port nag moom seen bopp ñu ngi liggéey. te kontaan naa si. ok. benn moo si nekk comme like nit
nit ñi ni nekk di wax comme affaire ports comme affaire police affaire army affaire nangam so yooyu laa si bugg a leeral tuuti dama bugg a ñu may ports gars yi ñu liggéey ñu jox leen full independence yi gars yi def seen own set of plan gars yi mun a liggéey seen liggéey pour ëllëg kenn bu leen blame ne féeri paan na te kenn mënut a jàll te si ñaareel bi tamit comme laay lu ñu wax si affaire police police xam nga leen la dañ am annual budget boo xamante ne dañ ko dee wone par year so buñ amee comme laay police buy jàlla emergency moto oo leneen mun nañ koo génne si seen budget bi si seen station bi ñu jox la receipt ñu nga jaala oo den police ñoo xamante ne ñu ngee tekkee ko ñoomi ñu bugg a jaala dem Banjul liggéey dañ leen war a defaral special package boo xamante ne every month ñoom si boobu la ñoo jël ñu jaala dem liggéey si immigration bi tamit di same thing ñoom tamit am nañ seen budget dañ dee present seen budget every year wane ne ok ñun lii lañ liggéey yow nag fi ngay liggéey foofu nga war a wane ne ok ñun tamit bii budget tamit lañ amal suñu liggéeykat yi ñuy war a jaal ok soo jógee ko foofu noonu nga ñëw si fire service bi moom amuñu benn budget bu ñëwee wane INA ok ñun budget bii lañ present lii lañ liggéey ñoom amuñu ko di seen tamit ami tamit di seen tim tamit so ñooñu lañ war a defal free waaye ñu des ñi yëpp institution yu des yi dañ la war a charge dañu war a fay normal as man ak yow because ñu ngee liggéey di fayeeku weer so even gars yi ñu nekk di liggéey si port ñoom tamit dañu war a fay 100% war ñoo def benn deduction suñu buggee seen institution bi dox dañu war a fay 100% comme normal comme ku nekk so loolu la ñu war a def jërëjëf ma ñëw nag ci affaire yi port seen boppa xam nga ñoom seen ju jaaj dafa bari dafa bari torop sax man loolu fees naa ko fa gis naa ko witness naa ko man ministre Sow man maa ko wax ku ma ko weedi tamit I can present you man ñëw naa fa August si boppam man Banjul foofu noonu laa julee fajar balaa fajar di jot fekke ak si naa foofu noonu ma jënd suma ticket ma line ci line bi first ferry waroon naa see jàll waaye nag first ferry jàlluma second ferry jàlluma third ferry tamit jàlluma fourth bi laa jàll lu yéeme laa wax ni ticket bi maa ngi koo jëndee 800 I don't know 30 something because 4 wheel laa amee so li ma fa gis si bunta bi dafa mel ni ñu taxaw si bunta bi ñoom tamit every day lu ñuy ñu ñibbiwaale lu duuf lañ dee ñibbiwaale because da ngaa gis ñoo xamante ne dañoo jël yooni port bi si boori fu ñu dee génnee container yooyu noonu yoon boobu la gars yi dee jaar instead of ñu jaar si line bi déedéet waaye si yoon boobu la gars yi dee jaar ñu ñëw rek gis gars yi ba pare gars yi laaxaleen fële si koona bi soo ñun ñu taxaw si line bi déedéet du ñu ubbil waaye dañoo ubbil ñooñu dugga si biir ok ma witness ko ma taxaw si bunta bi foofu noonu tas maa ngi faak sama moto fële maa ngi xool maa ngi film maa ngi xool so ba after den ma jóg dem si waaji ma ne waaji ne booy bi taxaw si bunta bi ma ne ko ne yàgg naa fee taxaw si line bi de waaye nag li ma fi gis yéeme na torop ma ne ko ne bii boo defee benn moto ñaari moto breakal nga may tamit ñu fi yàgga ñoom tamit ñu jaal waaye doo nekk di def fii nii ñu jaaj ñeneenti nit juróomi nit mu ne ma ne déedéet ñi NGO la ma ne ko ne man bët laa amee comme yow sele ma nakaati am not naka laa ko mën a waxee xaw ma naka la ma ne ko ne gumbuma ma ne ko ne NGO number plate boo ko gisee di nga ko xam bu mu xamee ne boobu xam naa ko mu ne ma ne déedéet ñu fii suñu manager ñu nekk di liggéey fii ma ne ko ne xëy benn ba ñaar ba ñett bu bëree kay moom su boobaa ji boobu affaire la ma ne ko ne ñëpp ñaa ngi ñu ngi taxaw fi ñu ngi complain ma ne ko ne may ñu ñun tamit ñu jàll sa waa ji mu nekk di siisu ma ñëw taxaw si bunta bi ma ne ko ne nag taat féere bi bu ma rawee ma ñëw taxaw si bunta bi ma ne ko ne man nag fu mu nekk ni nag su ma jàllul benn oto du fi jàll even su dee nguuru moo fi ñëw du ma man tamit du ma rand ma jël suma oto bi bloc foofu noonu gars yi taxaw ba xool ba xam ne ok fii kay moom saa waay du mun a def
mbaadu yàlla woo yàlla waaw am na benn waa ji ko am yaram ku nekk ci boor ci kanam waaw kooku sax moo ñëw wax gars yi ne ñu ne mu ne gars yi ne di ngeen a nekk di def ni baaxul fekk am na keneen ku ñëw rek ees nii rek kooku tamit xaw ma ndax dañ ko may lii kooku tamit mu pousse kooku tamit mu dugal dafa daaxa kooku mu génn waaw loolu moom mu ne ko ne loolu du mun a am gars yi ñu nag gars yi taxaw fii ñoo ñëw war a njëkkaa dugal so li ma fii nekk di explain daal waaw boo defee benn ba ñaar breakal waaw waaye seen ju jaaj bi dafa overlabat te loolu nag dafay tax ba gars yi lose customer because man suma boppa dañ ma luusoon because man first day rek laa jaala second day bi kay xalaatuma ko dama isi suma moto bi Banjul paak ko fa jërëjëf ma oo suma benn waa ji ki ma xam baara ma ne ko ne su ma ñëwee ak suma bagage léegi nga yóbbu ma fukki su ma yóbbu all right so del joxe ndéewo rek Mr Sow del joxe ndéewo li ma war a fay li ma war a fay $800 dollars so boobu da ngaa gis ñoo yëpp loolu yëpp luus nañ ko jërëjëf sometimes da ngaa gis jërëjëf benn troc ñaari troc ñooy dugga foofu lu des yëpp i nit la so loolu luusit la jërëjëf Mr Sow thank you for that was a bad experience but I know xam naa danañ ci bàyyi xel waaye ñu ngi lay gërëm bu baax ci leeral bi parce que li tamit expérience te dafa baax pour ñu ko wax ñuy moytu lu mel noonu ñu see bàyyi ba su fekkee ne ñu nekk ci kaw ñu ngi góorgóorlu pour affaire yi jaar yoon mu yokkute am ñu contrôle tamit ñu fexe ñu jaarale yëfi yoon loolu tamit def see baax but li yenn expérience yi boo ko amee surtout ci sa réew daf lay métti waaw yàggul na soo nekkee ci biti nga ñëw ni waaw mooy tri bu mujj bi waaw am na solo waaw Mr Sow moom moo ko def dafa waroon a jox gars yi ndéewoo rek waaw mu jox gars yi ndéewoo de gars yi ne boo demee si dëkk ñi doxee benn tànk rek yi doxeel benn tànk comme que dëkk bi loolu moo fi nekk Mr Sow boo ñëwaatee defal loolu rek da ngaa gën a soo accès rek gars yi ubbi bunta loolu baaxut loolu moom moo fay am waaye dafa mujjee jéngu ne affaire yi ta force faire yi seconde te moom mu jullee fa fajar xam nga loolu dafa métti loolu is not correct absolutely am na solo waaw te xëy na bu teelutoon dem sax am nu mu yegg si bu fekkoon xam nga li problème gis nga ifin sax gis nga poot boobu muy wax sax te mun nga sa egg am na ñu nga xam ne ñu ngi fa sax xamoon nu luñ tuddee sax xaw ma kellerance xamoon something like that xanaa what is the problem bi ko am bagage am jëlee ko wala ñu yónnee ko from Europe mu amee documents wartu dem si bunta bu leer boo xam ne ni lii la war a fay te bagage dina ko fay ba pare mu génn time bu mu war a génn so lan moo tax keneen mu war a am media keneen war a dox si kanamam war koo lijjanti mu gaaw oo mu yéex lu tax loolu parce que loolu mu tam war a parce que loolu kay ku ñu yónnee bagage turam moo si nekk waaw léegi yow nanga mu génn so what is the problem pour nga am problème pour fay very simple waaw what is the problem pour soo fayee léegi ëllëg nga génnee ko waaye da génnee laa def midi xam nga léegi su fekkoon ne yow li ngay def yëpp di nga def nga toog fi nga toog fekkee da nga li nga war a fay yëpp nga def ko jël sa téléphone nga toog gars yi nañ def loolu nga parce que loolu nga fay sa receipt bi nga am sa code bi fi nga xamante da ngay agsi rek nga wane sa code ne nii dëgg amul loolu gars yi def lu ñu war a def falaahu boobu moo def doon waaye as long as da ngay dem wax ak nit nga jëm ñun ñuy liggéey fii léegi buñ amee suñu agreement bu fi nit ñëwee mu wax ak man ma ne ko non lii nii ngay def pour ñu mun a def lii nga ñëw si ñam mu wax la same thing boobaa looy def te fekkee ñu waaye su ma jar ba xaw ma jobaate su ma jar ba waaye na fexe ba kii nga xam ne moom bagaasam mu war a dem fees si ku mu war a fay mu ne ko bagage bi dina génn suba loolu na rek dina génn gannaaw suba what is the problème pour nga war a jaar feneen pour mu gaaw loolu pour lan lenn rek moo ko mun a régler mooy so loolu mun naa indi disruption bu ñuy wax nit digitalisation rek dañ ko war a def nag noppal nit ñi Amadou bu ko gaz bi fu mu jógee dafa sori solo na nga dem ñu ngay fay ñu laa jox ay receipt yaa ngi ko ebee si pot bu nga xam ne nii pot boobu gën a xat moo gën a biisi nga eb ko fa mu jaar si ndox bi ñëw léegi pour nga jotaat si foog nga am keneen si koy jaaraat ki non loolu am dafa baalaam ñu dem Sukuta Mr Bakary bu ngi ci laaj bi hello salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu bu baax Mr Kande seen programme bi dafa bëgg a interest ni ko dëgg nag jërëjëf every day dama dee follow thank you so much you give me inspiration yo waaw comme laa jaajëfal yéen ñaari ñoom liggéey bu nu nekk no yàlla war nga foofu thank you so much
waaw su ko suma doom baay la ñu ngi koo gërëm bu baax di ko jaajëfal yi tamit ci call bi mu ñoo koolee from Sukuta Mr Bakary Kanté thank you very much ci call bi yéen tam mun ngeen def comme moom no ngeen jaar ci line bi 23213 dafa mel ni moom tamit soppee programme bi su bu nekk dafay seetaan ñu ngi ko ziar bu baax amoon daal dëkk bi dafa am yu bëri yu ñu war a soppi parce que léegi nit ki da ngay bëgg dara pour nga am ko da nga siy sonn balaa nga koy am and da ngaa spend more money balaa nga am loolu so façon style yu liggéey yooyu ñu xewal da nga ci war a génnee baaxul am nga fii xamaale la soo xamutee nit waaye loolu ngay dem di through the normal process li la war a ligganteel ci benn fan mun na laa jël 2 weeks loolu tam correctul te loolu moo fa nekk moo tax waaye léegi si nekk am na si koo jaar mu dem mu gis kele comp yi mooy problème bi allo so lii métti na de so waaw so système boobu nag système boobu dafa mel ni Mr Sow am na leen bëgg a yokk ci waxtaan bi hello Mr Sow waaw Mr Amadou yes waaw ma ne dégg naa Mr Niang xam nga man kay moom saa waa ji man dama dee yërëm ñoo xamante ne mi ngi si line bi waaw am naa xaalis bi pour fay def def yëfi njuuj njaaj waaye dama bëggut loolu ku ma ko def daf maa naxari so loolu tax man parewu maa jox even single dollar ci keneen loolu li nga def sax loolu mooy jaarul si yoon waaw li nga def sax mooy yoon parce que waaw joxe nii pour service bi nga xam ne da nga ko war a am loolu moom mooy dëgg jërëjëf waaw loolu te dama bugg a yokk tamit leena dama ko bugg a laaj managing director bi fu container yi dee génn waaw exemple yow man ma yónnee suma container ma dugal ci trolley gaa yi seppi trolley ak tracteur gaa yi seppi tracteur bi génne ko fële ñu ne ma ok léegi trolley bi tamit boobu tamit dama koo fay tamit dama koo fayal 10,000 à part ndax loolu jaar na yoon wala loolu jaarut yoon loolu laa ko bugg a laaj all right xam naa mu ngi laa dégg loolu noonu xam naa ni container bi fay naa ko ba pare fay naa tamit tracteur bi lu mooy génna so waaye ñu war a mun a téye tamit trolley bi à part so loolu ndax loolu jaar na yoon o loolu jaarut yoon loolu laa bugg a laaj jërëjëf thank you waaw xam naa dinañ fexe ñu am fi Mr Ousmane Jobaate mu ñëw toog fii muy waaw bu ñëwee dinañ ko laajte loolu waaw bu boobaa kay Amadou xam naa ne tracteur daf kees gi daanaka mooy woge bi rek waaw xam naa lu ñu war a nekk waruñ ko séparé moom kees gi la wa àndal loolu mooy complete one bi bu fekkee duut bu am machine mbéy bi ifin si nekk dafa am machine mbéy bi sax nga xam ne yooyu mu ngi si biir kees bi sax foog naa ne mooy oto bi rek mooy complete one bi waaw soo yooyu yëpp liy dox si diggante yi sa nit ak nit yi moo tax yooyu noonu yëpp di am yéeme na waaw Mr Sow del joxe ndeewo nag na la ko waxaat boo ñëwee phosphore yi nga jaala mbaadu ay non moom dafa bëgg a nag du dee bëgg a yooyu noonu def final ni non loolu sax mooy waaw du dee bëgg a yooyu wax dëgg yàlla waaye loolu that's the system in this country moom bëggut ko nag waaw dëgg bu ñëwee fii def te du moom rek de lu ñu bëri sax ñu gën a bëri waaw bu ñu jógee ci biti ñëw fii parce que lu ñoo gis fale waaw ñoo dund affaire lépp mu nekk lu transparent jaar yoon nga soo gisee ñu indi queuing system mooy line fan naa yii yëpp bu féeri si bu kan laay pare yeneen ñaari féeri ñoo nga xam ne 24 hours après li liggéey yaakaar naa yii yëpp dina si wàññi tam lan moo tax ñu wàññi xanaa féeri yi ñoo opéré seen bopp non xam nga su boobaa kenn du néew fii di téye kii di téye kii soo moytu sax gars yi féeri yi dama ragal 24 hours da nga dégg gars yi commencé lu garage yi de baara féeri yi mun nañu oote fii de apprendre di oote baara parce que 24 hours opération su amee kan laay di dox kunta kinte di dox ñaari féeri yi si ñëw soo moytu baara am de waaye even loolu léegi fii baara su boobaa nag amul sometimes daf dee am parce que léegi féeri bi mu em du fekk mu taxaw si xat la corruption bi du am si xat si lay corruption bi du am am na ku nga xam ne waaw si la ñoo gën a profito si leen di gën a profito waaw waaye kay kan lay rek su baaxee daanaka féeri dafa free the fact of the matter is moon ñang nit ñi ñoo war a change seen jikko I know lii fii jikko yi mooy foog nit ñi change non Gambie mu liggéey bu rang gis la ifin sànni carte sax line bi léeg-léeg nga dégg ñu ne corruption is line mooy suñu problème dafa bokk nit ñi dem dafa demee ñoom ñu boole ko yow mun loo def lu nekk te yow sentuloo ci dara that's problème defal nit rek pour yow da nga war a def lii daf sa wareef la wala ngir réew la nga ne déedéet su ma la defalee nit lu mu ndaw dama see xaar pour mu jox ma dara système te dafa sori trop si système bi pour waaw waaye da yaakaar naa ne daal kanilaay foofu dinaa fi ñëw gars yi gaaw si kanilaay ñu gaaw si bu baax a baax foog naa ne bu ñu ko doon attaqué
xamuñ doon mbër mu mag la. loolu la fi. yàlla dafa dugal. buñ koy waaj a dugal ak buñ koo dugal ak yëpp. boo suma jarwaat jobaate ak ministre bi yëpp ñoom ñëpp nuñ ko foogee woon ak nu mu demee dafa utee. xam nga yàggoon naa càng fale tamit. yes waaw càng bi foofu yëpp si poto bi foofu. waaw at dañ foogoon ne mbër mu yomba daan la waaye yombut a daan. non loolu lañ wax xam nga kii jéem toog na fi. Tambédou. waaw Tambédou wax na ko. buur ñëw fi wax ko barki démb. yombut a daan de. xamuñ doon lu ne si biiram. waaw because there is a time. waaw demoon nañ bi wax fi 4 weeks yi mi dikk waaye fekk na loolu yëpp xamuñ doon lu si nekk waaye biñ ko ajee waaw biñ ko ajee na ba ñu dem Borfod ñu jël door a xam ne nag it's not easy. waaw Mr Bojang mu ngi ci laan bi hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yes ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi laa nuyu seen programme bi. jërëjëf ñu ngi laa fay bu baax a baax. maa ngi nuyu Mr Nyang. jërëjëf ñu ngi laa nuyu bu baax. man moom maa ngi follow programme bi ngeen baal ma de lu ma bëgg a wax de dafa nekk out of 10 topic bi. no problem. waaw dama bëgg a because yow keneen ki yow da nga dee def road safety programme. last time tëj naa ko fa. waaye seen morning programme bi dama dee gis ne yu bari dañ ko dee follow up. so leen mun a introduce road safety tamit. dina baax trop. ok. Mr Yang sa xale bi la Bojang Costa Road. ok. alright loolu laa bëgg a. seen morning programme bi most of the time yu bari ñu ko dee follow up. so leen introduce road safety tamit. dina baax trop. okay. thank you so much. Thank you for the observation. We'll take note of it. Inshallah. I don't get him very well. am na lim jot a wax dafa am lu ñu recommend mu yokk ko ci programme bi. waaw mooy inshallah waaye dinañ ko bàyyi xel xam naa gars yi ñeneen ñoo ko gën a dégg ba xam naa ne. xadi lan la waa because man des naa koo dégg bu baax. nga ne waaw exactly loolu affaire road safety la wax ñu gën ko faa yokka xam nga loolu last week sax yëpp waxtaan nañ ko fii. ak yooyu spécial cost route wax na dëgg. spécial cost nga la moo tax bëgguma woon teel a wax xam naa su ma waxee délai wax mun ñang ko Costa Road moo tax ma bëggoon bàyyi noonu rek. ma boo ko lifin mu naa ma fi déggul. it's one of the busy area in Greater Banjul area. xanaa yéen a moom baaleen xaarin. waaye si du Costa Road kese de. waaye we have the bigger bridge. yoon bi sax tuddoon ko dooni Costa Road. waaw dara de xaarin highway. xoolal ñu ñoo si ëppale. mu naan fii ay Costa Road. from airport. bay Sukuta yëpp si ñu ñoo ko moom. après we have the biggest bridge. ñun gars yi dañuy defaral wan bi ba pare dem tontable wàññi. ñu jël Malick demaat trafic lay wàññi waaye ñun. ñu leen am. ñu jël Malick. Malick booy mu ngi ñoo collé from Fulo sëñ Malick ñu ngi lay nuyu baax asalaamaaleykum. waaleykum salaam Amadou. jërëjëf. ñu ngi leen a fay nuyoo di nuyu Mr Mamadou Niang. jërëjëf. di leen nuyu waa Eyeafrica TV yëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñooy seetaan ci biir réew mi ak ci biir réew mi yëpp. jërëjëf. parce que yéen suñu tànk yéen suñu bët yéen suñu làmmiñ. jërëjëf. waaye tey may itam dinaa génn si topic bi tuuti man ci affaire yi jàkkali fajar laa ñëwaat. waaw donc time bi nga xam ne nii dañ ko war a jógal time boobu jot na. so su time bi jotee joguñ ci ba nga xam ne time bi passé na ñu ni nañ ko jóg dafay fekk maalo bi dafay fekk time bi mu war a ñor parce que dafay ñëw toogee waat ak biir nawet. waaye léegi da ngaa gis ne su fekkee ne système bi léegi lañ koy start. suñu si government bi bële woon da nga xam ne danañ mën a am yooni ndox yi mu ñëw ni mu war a ñëwee. tubul ñu am tubul boo xam ne dina wëkk yoon yi nga xam ne ni mooy ci ndox bi si la dee jaar di dugg ci faro bi. da ngaa gis ne léegi ñu ko doon danañ mën a start ci balaa ñuy dem te après weeru koor gi da ngaa gis ne maalo bi dafaa ñor. dëgg la de. so da ngaa gis ne di nga ko mën a bay ñaari yoon di ko mën a bay si biir nawet bi bay ko si biir noor. waaye si loolu amul moom pour nga liggéey ko ñaari yoon benn at bi dafaa ñëw trop. Alaaji Malick yow waaw yow yaa wax Ali Kalej bi maalo bi moom. luñ ci wax doyut luñ ci def doyut ci réew mii. dëgg surtout fu jamono toll nag. waaw dégguma. ma ne li nga wax moo jar a wax ma ne affaire yi maalo moom ci réew mi luñ ci wax doyut luñ ci def doyut loolu moom wareef la xam nga léegi Amadou Niang ñu toll ni maalo teer na teer moo xam ne nii ñun itam li ñu am dañ si nguur gi dimbale ñu bàyyi ko ñu mën a wàññende ko jógi maalo bi tuuti yow tam ba jaxali fajar su ko government toppatoo na mooy nañ ko war a toppatoo billaay wallaay
jaxale patar rek mun naa dugal Gambia waxuma la nag yeneen oda ci naka la gox yi waaw definitely parce que tool bi fii ni mu war a demee la demeewul bu fa téeméeri tool tekkee ñaar fukki tool lañ dee bàyyi ëcc bi yëpp bàyyiñ ko su ko waral yëpp mooy manqué ndox bu dee manqué ndox léegi su manqué ndox te maalo ndox moo koy yóbbu su amul ndox dina baax du baax inshallah li ñu war a dimbale mooy ndox bi ñëw comme na mu war a noo ñëwee comme first time since time ni Jawara na ko Jawara liggéey woon si mbow si maanaam riji mbow suñ ko mën noo indiwaat boobu moo nekkoon bu baax te suñ tool yi frein mu ngi am frein bi mën nañ koy jël yóbbu ko ba nga xam ne nii mooy dem ci géej bi ñu defal ko mita bu nga xam ne nii mooy ñëw di ndox bi muy dem ci biir faro bi time boo bëgg a dugal ndox da ngay gis time boo bëgg a génne sa ndox bi da nga koo génne waaye léegi suñ tool yi su fekkee ne dañ ko def ne bu géej bi feesee ndox bi ñëw su géej bi fees ndox bi di ñëw léegi géej bi bu amee 2 weeks 3 weeks yoo xam ne feesut nan la ñuy amee ndox duñu am ndox dëgg la ci sin di ko gars yi indi nii suñ tool yi baaxul depuis jaami Yahya Jammeh ci sin biñ koy indi nii moo fa nekk te boobu baaxul bu nekkul di dundal maalo bi dara dëgg la jërëjëf waaw baax na jërëjëf ba pare I hope ne yaa ngi doon follow nga bañ a fàttali su in case télé bi amatuloo ko fi nga koy seetaan nga bàyyi xel am na new frequency da nga oggaay rek ñu cuunal la ko inshallah nga waxaale ko gars yi foofu nekk Fuladu yëpp waaw Malick jërëjëf ñu ngi ko gërëm xam naa ne mu ngi seetaan xibaar baa ngi noonu ngeen bañ a fàtte daal télé bi dinañ ko bugg di fàttali fii ak suba ci programme si yëpp waaye tamit dinañ ko binda ci télé bi ngeen mun ko seetaan ci screen bi après di ko modéliser Sabax Sandial pour mu wax ko waa Sandial exactly waaw ak sëñ Mor foofu ci Farafeñe waaw ak suñu yaay bi Serekunda ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla baax yàlla may ko wér ak ñëpp ñu am tawat daal yàlla delloo leen seen sago su ko defee Mr Bojang lu mu doon wax affaire yi road safety bi loolu dinañ ci continuer di wax démb sax loolu lañ doon waxtaanee suñu réew waaye maa ngi plan tamit next week am fi police bi ak di transport xam nga loolu moo tax ma la wax inshallah bu ma gisoon opération Clear the Road paak fuñ paak seen oto yi nga gis nit ñi jaay si kaw tali bi amul loolu loolu moom foog naa ne loolu moom échec bu rëy la si waaw échec ba pare nga ñëw di yow président Barrow moom man I think Amadou nga paak pousse yi ñu nekk si yoon bi di fa jaay réew mi Amadou nga paak ñooñu moo gën a reasonable den nga dem fekk ñu liggéey ba wàcc ifin si nekkoon na ñooñu den jaay si yoon bi ba wàcc sax amuloo right paak leen non waaye loolu waaye yow kileyaawuloo route loolu utam xaalis la my friend après opération Clear the Road loolu police commande bi war nañ see wax coono bu ci am buñ ci am rek ak luñ ci dugal waroon naa tax ak lu métti ñu fexe affaire yi waaye guddi ak Clear the Road guddi mu sax loolu foo gis loolu dama am na lu rax guddi Clear the Road ba pare nga bàyyi ñi si route bi nga bàyyi ñi si route dem jël ñi si koone yi eb seen pousse si trop dem na pousse ne ñii ne 1005 si ñu police yi ñii ne non 2000 la léegi receipt yi ma gis yi moo doon I think I received more than 6 to 7 receipt ñoo xam ne commencé nañ fay waaw loolu garaawul kon suba noteel la suba nañ ci ñëw ay xale yu nga xam ne nii yaa leen waroon a utal liggéey utalu leen liggéey ñi ngay ñefe am doole xam nga ne pousse ku néew doole du ko def kooku mënoon naa dem fàddi ay nit xam nga ndaw dañ koy encourage waaye doo ko discourage ci liggéey absolutely dem di leen pamti am na ñu nga xam ne dem nañ gasi gerte comme lu ma la wax kooku kañ laay naafa ba bàcc ba pare ñëw ñu ne ko pousse ban kaana fin bu fa muuree ay butéeli diw yu mu doon jaay du yàqu non loolu baaxut waaye suba dinañ ci ñëw wax loolu baaxut inshallah su ko defee xam naa ne te loolu yëpp is part of this route safety bii nii la but those people their service nekkutoon pour route safety loolu leneen la de amul absolutely leneen la waaw dinañ ci ñëw suba inshallah ñu jëlaat beneen caller Malick Fati mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum waaleykum salaam how you doing? Hello. Hello, how you doing? waaw line bi moo xala seek tuuti rek ñu ngi lay dégg waay go ahead ñu ngi lay nuyu seen programme bi is very interesting. jërëjëf man am learning a lot about the program. Thank you. And come new Gambians, we have to check ourselves. We have a problem in another day. Wow, the line is not clear as we may want, but yeah, you can still proceed. You said ndax mun nañ laa dégg tuuti because mu ngi xala waaw mu ngi xala def noise. I don't know it's from our end or your end, but whatever. Gars yi dañuy wax ak yow ñu jéem a seet. am problem in another area because da ngay ne comme maa ngi bàyyi experience right now.
So you don't expect only your salary. You expect bribes and stuff like that. Even in offices, if you go for papers, stuff like that, that's what used to happen sometimes. You see a guy meet you there, and talk to somebody, rather they stand, and everything happen so fast while we are there since in the morning. Sometimes it's not fair. So this is why I say we also have this problem. Not only when maybe illegal guide, but using Boba, then what reading some Boba, we have to come in a different way, You have to be righteous and just depend on your salary. You have to take a I can corrupt by giving you something to Mujina ground. Sorry, I'm busy. That's not fair. This is our problem too. But your program is very interesting. I'm not telling you, but just saying blah blah, talking blah blah. But it is teaching people, very important, very interesting. Thank you very much. Thank you so much, Jerejef. Thank you very much for that call. am na solo bu baax ba nii la rek réew mi moom foog ñuy continuer di wax ku ne ak ni nga gisee yëf yi ak lan mooy ci sa gis-gis ñu waxtaanee yenn yi xew ci réew mi te ñu jàpp ne dañ ko war a wecci nit ñi seen bopp ñoo war a bàyyi xel ci yu bëree bëri ak lu mënta xew ni nga koy waxee yu bëri ñu ngi xew nit ñi tamit dañ ci dee contribute so thank you very much Mr. Fadi for the call highly appreciated and any other one that called appreciate nañ seen ay contribution bu baax a baax xam naa ne moon ñang dañoo jéem a wrap up bu fekkee ne amuñ benn last call rek balaa ñoo dem waaye lu ñoo waxtaanee daal dafa yitteel askan bi te war nañ cee bàyyi xel. waaw. ma la ko waxee rek. ñii kool ñëpp ak ñëw bugg a kool te mënuñoo kool buñ fi toogoon wax fuuf lu ëppal li ñu wax. parce que loolu yëpp yéene bi si réew mi. waaw tegi nit ñi loolu la ñoo waxee su ku wax rek da nga xam ne lu mu buggal réew mi. moo Gambia bu baax pour ñëpp la. lu gars yi lu mu buggal réew mi moo bari ñoo toog nii di jàmbat. yes di wax ci yu bari bari yu des yu war a dem te demul. li war a xew xewut bari na. loolu la te loolu ñëpp ñoo ci am jafe-jafe. ay road safety yeeg. nanga corruption nangam. ay affaire yi mbay maalo bi. yooyu yëpp jaawel Malick lu wax is very clear Malick waaw jaawel start nañ seen harvest bu ñoo. waaw gis naa ko bu ñoo te loolu waaw exactly waaw. yow loolu bu ñu ci amoon dosine doo foog. waaw ñu jël dafa baax. ñu jël Mr. Touré from Serekunda hello salaamaaleykum Baboucar. hello. yes ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw. mu ngi rafetlu jërëjëf. Baboucar nga baala ñu tuuti fi nga nekk bu fekkee mun ngaa move line bi leerut xaw ma si network bi la xaw ma. ok so waaw. waaw ñu ngi jéggalu Baboucar déggante bi baaxut noonu waaye danañ jéem a seet bu fekkee ne mun ngaa ñëwaat wala ñu dugalaat ci line bi mu gën a leer parce que li ngay wax tamit bëgg nañ koo dégg ak ñuy seetaan tamit dégg la su dee loolu crédit bi dana west te dégguñ li ngay wax te loolu doonul lu ñu gënal ci képp ku ñëw ci line bi rek bëgg na ñëw ñu déggante bu baax. alright foog naa Baboucar ñëwaat na hello. yes. waaw léegi baax na waaw. waaw ñu ngi rafetlu émission bi baax a. jërëjëf. waaw di wax comme photo bi wax léegi rek. fii moom xam nga ay ndaw yi lu nga liggéey leen waaye gars yi dañuy dee sonal trop. di jàpp ay pousse-pousse di jàpp ay rider da ngaa ñëw paak sa buntu place sax ñu ngi jël sa rider yóbbu ko suñ demee ñu charge la 2500. xam nga ak dëkk bu métti bi nii suñ fekkee ne ni yow da nga ñëw fekk sa doomi dëkk ñi ngay foraatu soo leen dimbaliwul war leen war laa jël ñu am nga jël ko da ngaa dem foofu noonu tey mobile driver nga dem fekk ba lu ñu ko dajale si rider yu bëri bëri ñu ko dajale ko waaye gis koo xam ne dafa xëy di góorgóorlu yow 1500 def ko te mu ngi ut dépense mu yóbbu këram. absolument. yow léegi nga ñëw nga jaay ko 2500. wala nga jaay ko 1500 wala pousse-pousse boo xam ne mu ngi xëy sax bu mu am 500 sax problème la. léegi yow nga ñëw nga jaay kooku noonu na ko fay 1500 wala doo jot sa pousse-pousse. xam nga loolu dafa métti dëkk bi ni muy demee dafa métti trop. affaire la. xam naa suñu dimbalewul ci loolu moom dina baax trop. da ngaa paak sa bundi place sax jël sa raade nga paak sa bundi place ñu ñëw ñu paak ñu yóbbu ko. léegi yow mën nga koo yóbbu nga paak boo xam ne dafa sori nga def fekk ñu sàcc sa raade yow noonu ngay muccee. dëgg la. government bi war nañu dimbale
youth ci Gambien bi de war nañu dimbali youth yi bu baax a baax a baax. jërëjëf incha allah. pare nañ pour liggéey waaye dañuy dëgg am kuy leen jàppal. jërëjëf Baboucarr ñu ngi koo gërëm di ñu kole Serekunda moom mooy last caller bi tey ci jotaay bi gërëm leen bu baax li mu wax am na solo xam nga fay bi tamit li tax mu yéeme mooy dangay ñëw ñu téye la ñu faylu la si saa si 2005 wala whatever amount nga jógee fa yow ñi caaj wala nga move nga dem gis ñoom li ñu doon aaye kooku keneen mu ngi koo defaat xëy na mu gën a garaaw sax wala si same situation ñu romb ko te dara du xew wala nga fay tey suba nga ñëwaat fi nga nekkoon nga nekk fa ñëw ñu romba la loolu dafa am lu mu nuroo de te yooyu def si war a jeex bu fekkee luwaa dina dox nañ ko def pour ñëpp te ñu teel koo wax ne dooree ko bés bii ba bés bii lii mooy am duñ nanguwaat kii ku munta doon nga ñëw nga indi sa pousse par exemple nga teg ko ci kaw tali bi wala nit ñi fu ñoo dox bu dee loolu la loolu du yoon nga wax ko te kuñ fa fekk bu boobaa bu loolu la fa fekk yow yaa ko def waaye jékki-jékki rek ñëw téye nit ki léegi-léegi dangaa fay léegi-léegi wala ñu ma yóbbu sa bagage kooku dem ngeen négocier mu jox la mu ñëwaat suba mu ñëwaat mu nekk fu mu nekkoon nga romb ko doo ko wax dara loolu ban service la ah yéeme na de Amadou bis bu amoon ay boy pousse-pousse yu nekk ci kaw yoon bi di jaay ma dem ma gis leen ñu ne leen ñu téye leen jël seen bagage yi teg fële tous du ma ko yëgal sax suma yaram bi because ñoo def lu méngóor ak yow but even though si fekkee ne sax pousse-pousse bu nga fekk borom paak ko almost 50 meters from the way nga dem jël ko loolu moo nekkut yoon bu nekkoon si kaw yoon bi fekkuloo ko fa sax defuloo na nekk yoon sanduñ la loolu ba pare nga naan pousse-pousse moo war a jaay yow nga ne léegi nit ki am nga booy ñu ne léegi pousse-pousse war a jaay da nga war a ut bitig au table kan moo bëggut a am bitig yow bitig yi léegi avance 150,000 par year 200,000 yow sa booy yi nga waroon a utal xëy kan moo si mun a am loolu waaw waaye suba danañ ci ñëw incha allah my friend foog ñu dimbale xale yi yu bëgg a liggéey waaw comme suba danañ ko waxtaane dinañ ci gën a ñëw incha allah booy caaji sax nga caaj lu am Sénégal la ngi nii thousands of youths ñi ngay dawal Jakarta fight nañ ko fa ba tey waaye nguur dafa xam ne am na lu moo féegu lu mu ne rek mooy organise leen si nit kon organise boobu bu mu nekk yar bu saf buy dal da ngaa delloowaat booy yi si fiil bi o ñu dellu si koone yi di def yeneen soo léegi dañ ko si war a boole incha allah ba suba incha allah gërëm la santal bu baax xam naa jox gaa rendez-vous waaw jërëjëf jaajëfal képp ku fi ku doon seetaan ñu kool ak ñu bëggoon a kool seen xalaat dafa am solo bu baax te dañ ko dee rafetlu ak ku nekk xalaat boo mënte indi xam na réew mi dañ ko war a waxtaanee rek pencoo ko waaye ñu bañ ko pàccoo te secteur bu nekk war nañ see mën a waxtaan ay nit ñoo fa nekk waaye ñu gëm ne rek xam nga lu ma waaj a waxoon rek buum bu ñëw xaccoo la gëmal ne rek yow soo bàyyee rek mu yàqu gis nga bu Gambien si yëpp amee gis-gis boobu rek réew mi dina dem si kanam incha allah gëmal ne rek fi nga téye soo bàyyee mu yàqu absolument soo suñ ko demee dina dem in fact bu demul ñooy soona gis nga right now nii mit coono bii ñëpp la ñi amul ñoo si gën a sonn waaye ñi nga xam ne ni ñoom ñi ngi am dara have no problème seen jabari 1 week la ñoo dem marché ñun nag da ngaa dem raba ko ñëw dem jënd basaaboog yooyu ñu dem togg kon nen fexe affaire yi dem jaar yoon jërëjëf Modou Niang di ko gërëm di ko sant bu baax ci taxawaay bi jàngat bi as always Modou Mohamed Niang ñuy ànd ci jotaay bi suba bu nekk dooree ko altine bi ajjuma juróom-ñeenti waxtu si suba ñu ñëw di waxtaane réew mi ak tolluwaayam mu doon yitte askan bi ñuy ànd ci ak yéen ñu ngi leen di gërëm tamit bu baax ñu jaar ci line bi yëpp ñu ngi leen sant di la gërëm ñi nga xamante tamit bëggoon nañoo dugg ñu ngi jégaluwaat waaye xam nañ am ngeen yéene bu baax a baax ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëm di leen fàttali rek ne Eyeafrica TV ci fréquence bi nga ñëw seetaan ci télé bi mun naa ceeñ dooree ko suba dina ceeñ dem ci beneen fréquence ngeen bañ a fàtte loolu boo leen ñu amatul rek da ngeen di scan ngeen amaat Eyeafrica TV ci fréquence bu ees bi nga xamante ne boobu ngeen di gis noonu ci seen screen si ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax incha allah dina loolu suba lay doon waaye ngeen wéy di ànd ak ñun di seetaan seen programme si nga xamante ne daf leen di gunge si seen ay yëngu-yëngu wala si seen ay yitte ñu ngi leen si gërëm bu baax di leen jox rendez-vous suba bu ci yàlla àndee incha allah ñu dellusiwaat ci beneen édition mooy édition bu mujj ci week bi waaye fii ak boobu ñaanal leen kendal ak jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah